Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I'm a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I have been teaching you the paper Administrative System at State and District level. So I welcome you all to my learning session. And let us continue from where we left off in the last lecture. So we have been studying the paper Administrative System at State and District levels, the code of which is BPSC 134. And in this paper, we have so far covered the first unit, which was regarding the evolution of administration at the district and provincial levels. In that, we studied three phases, that is the evolution of administration in the ancient India, under the Mauryas and the Guptas, and afterwards we studied evolution of administration at the state and district level in medieval India, as part of which we analyzed the Mughal administrative apparatus. And afterwards, we studied how the administrative setup was there during the British era and how there was continuity and change in post-independent India, that is post 1947. So all these things we had done in the first block, and in the second block we have been doing covered 5 units here. In the second block, we have discussed the constitutional profile of state administration, as well as the organization and functions of the state secretariat. We have also discussed the pattern of relationship between the secretariat and the directorates. That we have discussed in detail. And we have also discussed about the state services, including the State Public Service Commission. In the last class, we had discussed about it, as well as the State Planning Board. So these are the 6 units that we have so far covered. And in today's class, we are going to discuss the 7th unit of our second block, that is the State Finance Commission. So that we are going to discuss today, the State Finance Commission, which forms the unit 7 of our second block. And so let us begin. So the State Finance Commission, that is the topic that we are going to discuss today. In a federal setup, as we know that we are a federal setup, although the federalism is not truly federal, we are a quasi-federal setup. That is, the center has more powers vis-a-vis the states. So in a federal setup like ours, along with the balancing of functions and powers, there is another crucial issue that is encountered. That is regarding the distribution of financial resources between the union and the other units of government. So as we all know that the local bodies, they have very meager resources of their own, and therefore they are dependent on the state government or the provincial and central government for devolution of funds. So financial autonomy is an issue which local governments have always faced. So we have always talked about decentralization. But when it comes to financial decentralization or financial autonomy, we have always observed that local bodies, they are never really financially autonomous. And they have very meager resources of their own. And they are always dependent on the provincial and central governments for devolution of funds. Hence, it has been observed that these local bodies, they rely more on fiscal transfers from the state government. And this fiscal transfer, which on which these local bodies rely, they are in different forms. Now, what are some of the forms of these fiscal transfers? They are in the form of shared taxes or grants in aid. So these are the different forms of fiscal transfers on which the local bodies are dependent, because they have very meager financial resources on their own. And it is upon the state government only that how much devolution they want to make, how much devolution of funds, or how much financial autonomy they want to give to the local bodies. So they are basically at the mercy of the state government, these local bodies. So that is a huge issue. So in order to tackle that, in order to
solve this issue, and in order to help the local bodies attain a degree of financial autonomy, the State Finance Commission was formed. And so, as we were talking about some of the shared taxes and grants on which these local bodies are dependent, and they get them from the provincial as well as the central governments, these taxes, they are generally shared on the basis of the recommendations of the State Finance Commission of a particular state. So they are shared between the local bodies and the state government or the provincial government. And so the divisible pool of revenue, the entire revenue of a state, that gets shared between the local bodies and the provincial government or state government, and this is done as per the recommendations of the State Finance Commission of a particular state. So in addition to this tax sharing, the State Finance Commission, it is also assigned the task. The State Finance Commissions, they have to review the financial position of the local bodies, that is the urban local bodies and the rural local bodies, the municipalities, the municipal corporations, as well as the Panchayati Raj institutions. And after reviewing the financial position of local bodies, the State Finance Commission has also performs the task of recommending the assignment of various taxes, duties, fees, as well as grants in aid that are to be given to the local bodies by the state government. And from where is it to be given? It is to be given from the consolidated fund of the states. So every state has a consolidated fund of its own, just like the central, at the union we have a consolidated fund of India. Similarly, so the consolidated fund of India, it's mentioned in Article 266 of the Constitution of India, along with the consolidated fund of states as well. So each state has a consolidated fund of its own, and it is from this consolidated fund. So all the revenue, all the money a state generates from different sources of revenue, from the taxes it collects, from the levies it collects. So all that money, it goes to the consolidated fund of a particular state, just like at the union also we have a consolidated fund. So it is from this consolidated fund that the state government has to give certain grants in aid to the local bodies. And also the state government, as per the recommendation of the State Finance Commission, also has to give the local bodies certain powers to collect taxes, duties, and fees. So it is mentioned in the 73rd and 74th Amendment. There is an entire list of items from which, on which the local bodies can be given the right to levy, the power to levy taxes, duties, and fees. So this is a very important task by the State Finance Commission at the provincial level. And the State Finance Commission, it also works in tandem with the Central Finance Commission. So the constitution of the State Finance Commission, just like the Central Finance Commission, it takes place at a regular interval of 5 years, and it is mandatory for all states of India. It is a mandatory requirement for all the states in India, all the 28 states, to constitute a State Finance Commission after every 5 years. So, but what we observe, what we have been observing, so this State Finance Commission, it has been in existence since 1992, right? When the 73rd and 74th Amendment came into being, when they were enacted, and the local bodies, that is the rural local bodies, the Panchayati Raj institutions, and the urban local bodies, they were given constitutional status. So despite that, despite 3 decades, so we have the State Finance Commission in existence for the last 3 decades, more than that. Despite the elaborate and detailed constitutional provisions for the division of financial resources between the union and the states, what we have observed is that the Indian states,
they face the problem of a continuous gap between their own resources and the expenditure pattern that they have. So there is a gap, and that gap is increasing. So a gap now, what is this gap? It is between the resources that they have and the expenditure that they have to spend. So that this gap is increasing day after day, and that is why states are having to borrow more. And in order to borrow, also states, if they have some outstanding, payment to be made to the central government, then they have to take the permission of the central government as per Article 293, Clause 3. If the state governments want to borrow more and they already have some outstanding money which they haven't yet paid to the central government, then they have to take the permission of the central government. And in case of India, all states have some outstanding amount to the central government that they owe to the central of the state governments. That is really under the scanner, and that is decreasing day after day. And so if you see, the after the enactment of the GST, the state governments, they also the amount of taxes that they could levy, that also decreased drastically, because the taxation system was simplified, and now there is only a CGST and an SGST. And that is why, to compensate those states which lost on tax revenue, the union government decided to give them certain concessions, certain compensations for coming 5 years. So that is what the union government decided. So, however, we have been observing, it is a continuous phenomena for the last 3 decades, that there is a continuous gap between the resources that states have at their disposal and their expenditure pattern. So, and this gap is increasing day after day. And with this view, our constitutional makers, they were very cautious on this account, and that is why they provided for a finance commission at the union level under Article 280. And this was done, the finance commission was created to recommend mainly the financial transfers from the union to the states. So the main purpose of financial transfers from the union to the state was to reduce vertical as well as horizontal fiscal imbalance. So vertical imbalance is what takes the fiscal imbalance that is there between the union and the state. And horizontal imbalance or horizontal fiscal imbalance refers to those fiscal imbalances which are there between different states, between 2 or more states. That is horizontal fiscal imbalance, and vertical fiscal imbalance is the fiscal imbalance that exists between the union and the state. So in order to address them, in order to reduce them, the Finance Commission under Article 280 was created, and the main task that it was entrusted with was to recommend financial transfers from union to the states. And the Finance Commission at the union level also is required to be constituted after the expiry of every 5 years. And the responsibilities that are to be assigned to this commission, they are mentioned in the Constitution of India, and they are provided in Article 280, Clause 3. So let us see what are the recommendations that the Finance Commission makes to the President. So the Finance Commission, it makes recommendations to the President of India regarding the following things. The first thing regarding which the Finance Commission, it makes recommendations to the President of India, it is regarding the distribution between the union and the states of the net proceeds of taxes, and which are to be divided between the union and the states. And also it makes recommendations regarding the allocation between the states of the respective shares of these proceeds. And also the Finance Commission does another important thing, that is it decides the principles that should govern the quantum of grants in aid that is to be given to the states out of the Consolidated Fund of India. And it also makes recommendations regarding any other matter that is referred to it
by the President of India in the interest of maintaining sound finance. And that is why at the state level also there was a desire to have a similar arrangement so that the local bodies also can get some fiscal autonomy. And that is why the state finance commissions came into being. So the reforms in the sphere of decentralized government, that was empowering people through an effective local government, which assumed a lot of significance in the early 1990s after the 73rd and 74th Amendment that we have discussed. So as part of them, the State Finance Commission was also created in order to give local governments, that is the urban local bodies and the rural local bodies, more fiscal autonomy. And besides other measures and reforms, the devolution of financial resources to these local bodies, it was ensured through the periodic constitution of State Finance Commission under the 73rd and 74th constitutional amendments. We have already discussed that. Now, what happened after the passage of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts? So the 73rd Constitutional Amendment Act gave constitutional status to the rural local bodies, that is the Panchayati Raj institutions. And the 74th Constitutional Amendment Act, it gave constitutional recognition to the urban local bodies, that is the municipal corporations or the municipalities and the town area committees. So these two very important constitutional was changed in the following manner. So we have already discussed the second function of the Finance Commission. In the case of the after the 73rd and 74th Amendment Acts were changed, they made an amendment to the second function of the Finance Commission. Now, what was that amendment? That amendment was to make as to the measures that are needed to augment or increase or enhance the fund of a state, so that in order to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the particular state. So that was added and that was amended. Earlier, it was only recommendations that had to be made for the devolution of funds from the union to the states. Now, the local bodies, the municipalities, they were also brought in. So now the Finance Commission, the Union Finance Commission, it has to make recommendations which and these recommendations should be such that they augment the funds of a state so that the state can then devolve that fund to the panchayats and the municipalities. So regarding this also, how much devolution has to be made to the panchayats and the municipalities, the Union Finance Commission also gives recommendations now to the state government. So it is not only the duty of the State Finance Commission, but also the duty of the Union Finance Commission, the Central Finance Commission also, to look after, to ensure the fiscal autonomy of states. So now let us discuss the origin and significance of the State Finance Commission. So local bodies, rural as well as urban, they have been accepted in India because it is believed that they have a great role in the social, economic and political development in our country. So decentralization, it has always been emphasized. In fact, Mahatma Gandhi ji, he also gave a lot of emphasis on decentralization. And if you see Article 40 of our Constitution, which is a part of the directive principles of state policies, and it is a Gandhian principle. So it talks about the creation of Panchayati Raj institutions and giving them autonomy. The local bodies were always held in were always considered of great importance, and they were held in great esteem as well. So, however, what we see that on account of various reasons, such as rapid population growth, rapid urbanization, increasing poverty, as well as lack of proper devolution of financial resources that we have already discussed, the local governments, they have been subjected to heavy financial strains. And these local bodies, as we have discussed, they are heavily dependent on the provincial governments or the state governments when it comes to
branch. In this context, the sources of revenue that are assigned to the local bodies, they are not sufficient. They are insufficient. So in order to rectify these shortcomings and check this financial imbalance, a number of suggestions have been put forward by various commissions. So as we know that before the 73rd and 74th Amendment came into being, there were several commissions that were constituted in order to recommend measures for giving constitutional status to the rural, local and urban local bodies. Some of them were the Balwant Rai Mehta Committee, the Ashok Mehta Committee. These were some of the committees that were constituted. So a number of suggestions have been made and put forward by various commissions and committees. One of the important suggestions has been to set up a finance commission for every state on the pattern of the Central Finance Commission. And it was suggested by these commissions that on the pattern at the national level, there should also be a system of appointment of a state finance commission. Now, what would be the function of the State Finance Commission? The function of the State Finance Commission would be to recommend a pattern of distribution of the sources of income between the provincial government and the local bodies, the urban and rural local bodies. So the 74th Constitutional Amendment, which was regarding the urban local bodies, stated in its objectives that in many states, local bodies, they have become very weak and ineffective on account of a variety of reasons. Now, what were these reasons that the 74th Amendment mentioned in its objectives? These reasons were the failure of regular elections, as well as prolonged suppression and prolonged supersession and inadequate devolution of powers and functions to the local bodies by the provincial governments. This was stated by the 74th Constitutional Amendment in its objective. So as a result, the 74th Amendment says that urban local bodies are not able to perform effectively as the vibrant democratic units of self-government. So they were created, they were envisaged to be vibrant democratic units of self-government. However, because of certain reasons, that is failure to hold regular elections and prolonged superstition and inadequate devolution of powers and functions, these urban local bodies are not able to perform effectively. They are not able to perform their constitutional duties also. So this was mentioned in the 74th Amendment Act. And it also added that the 74th Amendment Act, it also said that it is considered necessary that provisions relating to local bodies, they are incorporated in the Constitution of India. And particularly with regard to the functions and financial powers, taxation powers, as well as arrangement for revenue sharing. So accordingly, what we see that the necessary provisions were added, and the long-standing demand was accepted in the early 1990s, and it became a part of the constitutional amendments that took place in 1992, the 73rd and the 74th Constitutional Amendment. And the passage of these two very important amendments, which proved to be a watershed for Indian democracy, that was a big milestone in the history of independent India. And these amendments have incorporated wide-ranging provisions for dealing with the electoral processes of the local bodies, the finances, the planning mechanisms, and besides these, also the broader composition and powers of the local bodies. So an important aspect of these amendments that is pertaining to the finances of the local bodies. That is what we are discussing here. We are discussing the State Finance Commission. So the finances of the local bodies is a very important aspect of these two amendments. And these two amendment acts, they provided for setting up of a State Finance Commission in each state. So, in order to meet the constitutional amendments under Article 243I and 243Y that were inserted by the 73rd and 74th Amendments of the Constitution, the state assemblies, they passed the legislation to set up
Finance Commission. And since 1993, what we have been observing is that the respective states, they have been setting up their respective finance commission for local bodies at the expiry of every 5 years. So now let us discuss the composition of the state finance commissions. So most of the states, they have set up 4 to 5 finance commissions till the year 2019. So it is to be set up after every 5 years, and till 2019 we observed that 4 to 5 finance commissions have been set up by most of the states, and the state finance commission is appointed at the expiry of every 5 years. However, there is no fixed, and it ceases to exist as soon as it submits its report. And the experience of most states that regarding the state finance commission, it indicates that a state finance commission, it generally works for a period of 1 to 1.5 years, not beyond that. And in every state, the appointment of a state finance commission takes place on the basis of the announcement that is made by the governor of that particular state. And also it comes into existence from the very date of assuming of charge by its chairman and members. And as far as the composition of the finance commission is concerned, there is no uniformity that we can observe in states, and not much variation also. It consists of a chairman and a few members, and in some states, their strength is specified by the state legislation. For example, if you talk about Punjab, the Finance Commission of Punjab, the State Finance Commission there, it consists of a chairman and 4 other members. Similarly, in Tamil Nadu, the State Finance Commission, it consists of 1 chairman and 4 members. If we talk about Haryana, the 3rd Finance Commission that has been constituted in Haryana, it comprised of 1 chairman and 3 members. Whereas the 5th Finance Commission of Haryana, it consisted of 7 members, including 1 chairman and 1 member secretary. So now let us see some of the qualifications for chairman or for becoming the chairman or member of these state finance commissions. Now, some of the states, they've clearly specified the qualifications or conditions for the appointment of chairman and members of state finance commissions, while in other states, we see that there is no such specification. Now let us see what is the system of what is the qualification for to be appointed a member or chairman of the State Finance Commission in the state of Punjab. So in the state of Punjab, the person, in order to be appointed as a chairman of the Finance Commission, is required to have an experience in public affairs, and the person to be appointed as members are required to have the qualifications. That is, they are required to have special knowledge and experience in economic and financial matters regarding the state of Punjab. Also, they are required to have special knowledge and experience in economic and financial matters regarding the municipalities. And they are also required to have appointing a person as a chairman. The governor has to satisfy himself that the person to be appointed has no financial or any other interest that is likely to affect prejudicially his or her functions as chairman or member of the State Finance Commission. So these are some of the qualifications, and after the appointment of the chairman as well as members of the State Finance Commission, the governor also has to satisfy herself from time to time with respect to the chairman and members of the Finance Commission. So the governor has to ensure that they may have no financial or any interest that would prejudicially affect their function as chairman or members of these State Finance Commission. And that is why, in order to ensure this, the governor may require the chairman or members of Finance Commission to furnish the information that the governor considers necessary, with a view to satisfy herself as to whether these chairmen or members, they have any such interests or not, whether those interests could prejudicially affect their duties as chairman or members of State Finance Commission. Now let us see what is the procedure for disqualification from a State Finance Commission.
So a person can be disqualified as a member or chairman of State Finance Commission if he or she is of an unsound mind or is an undercharged insolvent or has been convicted of any offense which involves a moral turpitude or has such financial or other interests that are likely to affect, as we have already discussed, that are likely to prejudicially affect her functions as members of State Finance Commission. Now, regarding the term of these members of State Finance Commission, every member of the State Finance Commission, it holds office for such period as may be specified in the order of the governor who appoints them, but they are eligible for reappointment provided that they, by a letter addressed to the governor, resign their office at any time prior to the period specified in their appointment letter. Now, regarding their conditions of service, the chairman and members of the State Finance Commissions, they may render whole-time or part-time service to the State Finance Commission, and the governor has to specify that whether they are rendering whole-time or part-time service, and they are paid a fees or salary and allowance also by the state government. So that is prescribed by the state government. So now let us see some of the functions and powers of the State Finance Commission. It is that the State Finance Commission, they are constituted at the state level to review the financial position of panchayats and municipalities and accordingly make recommendations. And in every state, a notification is issued every time for appointment of State Finance Commission, and it carries a terms of reference also. So as we can see in the state of Tamil Nadu also it is issued, and the State Finance Commission in its notification in 2004 while imputing the state finance in the state of Tamil Nadu, it said that the State Finance Commission, it shall study and review the financial position of the rural and urban local bodies. So that is one of the functions that was entrusted to the State Finance Commission in the state of Tamil Nadu. Now, what were these rural and local bodies? They were the village panchayats, the panchayat union councils, the district panchayats, the municipalities, and municipal corporations. And after studying and reviewing the financial position of these bodies, the State Finance Commission shall make recommendations regarding the matters which are mentioned below. Now, what are the matters? As we have seen, the functions are the same. That are performed by the Central Finance Commission. So the first matter is regarding the principle that should govern the distribution of revenues and net proceeds of taxes between the state and the local bodies, and also which duties and which taxation powers are to be granted to the local bodies. That is also determined by the State Finance Commission. And which duties, which taxes, which tolls, and which fees are to be given to the state government, and the power to collect which taxes or which duties or which tolls mentioned in the 73rd Amendment. So that is decided by the Central State Finance Commission. And then, what we see that the State Finance Commission only makes recommendations. It is not mandatory. So it is only it is only an advisory body. So it is not compulsory for the state governments to accept 100% of their recommendations. No, the state government may reject some of the recommendations as well. So despite the State Finance Commissions in almost all the states making recommendations to grant more fiscal powers to the local bodies, what we observe that the state governments, they are reluctant to do that, because if they do that, then the dependency of the local bodies on the state governments, that would decrease, and the state governments do not want that. That is why the recommendations of the State Finance Commissions, because those recommendations are not binding by any means. But the State Finance Commission, just like the Central Finance Commission, it makes recommendation regarding which taxation powers should be granted to the local bodies, and how much grants in aid should be given to the local bodies from the concern of the state.
And also it makes recommendations regarding the measures that are needed to improve the financial position of the local bodies. And the third finance commission in Tamil Nadu, if we see, as well as the subsequent commissions, they were asked to go further in addition to the tasks that are listed above that we have already discussed. And in some states, the notifications that are issued while the finance commission is being established, they carry some more details regarding the functions and duties that are assigned to the state finance commission. So, in the state of Tamil Nadu, the commission was asked to suggest the measures that were required to bring about greater efficiency in functioning of local bodies, and also in the mobilization and use of the resources of local bodies. So, local self-government could be provided to the people, and also to suggest measures on demarcation of functions of the state government vis-a-vis the local bodies. And also the State Finance Commission, it may be asked to suggest measures that are required to improve financial position of the local bodies that we have discussed, and also how the local bodies can reduce the level of debt, pension, as well as interest payment liabilities. So these are the things that the State Finance Commission is asked to do. And also, in many states, a state finance commission is asked to draw a monitorable fiscal reform program that is aimed at the reduction of revenue deficit of these local bodies. And also, it is in many states, state finance commissions, they are asked to provide a scheme that would provide an incentive to the local bodies within the ambit of devolution mechanism, and which would then further enhance their progress in implementing these programs, the welfare programs that they implement. So these are some of the things that the State Finance Commission has been asked to do. And also the State Finance Commission from time to time has been asked to suggest measures for possible new avenues for tapping resources in rural and urban local bodies, keeping in view the local body tax structure. And also, in many states, the state suggests measures after the review of the present system for assessing the accountability of these local bodies. So, not only to augment their finance, also recommend measures to assess the accountability of these local bodies in utilizing these resources that are raised or received from the state and central government, so that corruption can be reduced. And also suggesting measures for the effective and efficient maintenance of local body accounts and databases as well. So that is also a very important function that the State Finance Commission performs. And also it suggests measures to improve the administrative arrangements that are already made by the government consequent to the reclassification of town panchayats. And the commission also suggests the reclassification of other local bodies also, keeping in view their present status and their reorganization exercise. So, and in making all these recommendations, the commission has to keep in view the resources of the state government and the demands thereon, as well as the expenditure of the state on the person and debt servicing of the local bodies. So these things the State Finance Commission has to keep in mind. Also, it also emphasizes and it also recommends, it also makes recommendations regarding the following things. That is the regarding classification of rural and urban local bodies as per the guidelines of the Government of India. And also, as we have already discussed, also regarding the existing level of devolution and other resource transfer from the state and central governments to the provincial, and that include the award and recommendations of the Central Finance Commission to the local bodies and their adequacy.
Central Finance Commission, it provides certain incentives to state governments that local governments. Then the Central Finance Commission may increase their borrowing limit. So if a state devolves more funds to the local government, to its local bodies, then the Central Finance Commission may increase its borrowing limit, say from 2% of its GSDP to 3% of the GSDP of that state. So these are some of the incentives that the Central Finance regarding the devolution of finances governments, and also the recommendations of the State Finance Commission. The state government has to present an action taken report in the assembly, in the state legislative assembly. It has to be amended. It has to be tabled in the state legislature. If it's a bicameral legislature, then it has to be tabled in both the houses, and if it's a unicameral legislature, then it has to be tabled in the legislative assembly of the state. And in the recommendations of the State Finance Commission, it has accepted, and what the state government has done to implement these recommendations. So a very important thing is that the State Finance Commission, they always work in tandem with the Central Finance Commission, and that is why you see their functions are quite similar to that of the Central Finance Commission. It is concerned regarding union and the state, and the State Finance Commission, it concerns itself with the financial relations between the state and the local bodies. So also the State Finance Commission, it has to make recommendations regarding the requirement of local bodies for meeting revenue expenditure in view of the need for generating surplus for capital investment, and also recommendations regarding the revenue resources of the local bodies for next financial years. Also, it has to suggest measures for the scope of better fiscal management in major components of recurring and non-recurring items of expenditure. And also it has to review the status of implementation of the regulations by the Central Finance Commission as well as the previous State Finance Commissions, and how, based on these recommendations, the local bodies have utilized their resources. So the State Finance Commission, it also reviews the functions of the Gram Sabha and also its linkages with NGOs, as well as different line agencies and departments of not only their own state but of other state as well, and accordingly suggest necessary measures in democracy. So the first State Finance Commission of Punjab, they had the following objectives before making recommendations. The first objective was to provide adequate funds to the local bodies. The second one was to enable the local bodies to maintain essential services. And the third object was to create a financial surplus and correct the vertical and horizontal imbalances among the local bodies. And another objective before the State Finance Commission was to encourage fiscal responsibility and autonomy. So that was, these are some of the objectives. These were some of the objectives of the State Finance Commission of Punjab. And in order to charge its functions in a time-bound manner and make observations and recommendations on the basis of authentic facts, figures, and appropriate information, these State Finance Commissions, they make important recommendations. And in the state of Punjab, the State Finance Commission, it determines the procedure of the fiscal devolution in the state of Punjab, and it has also been entrusted powers of a civil code, powers of a civil code under the Code of Civil Procedure 1998. And the State Finance Commission of the state of Punjab, they can summon and enforce attendance of witnesses, and they required the production of any document, and they can requisition any public record from any court or office.
And the governor passes every recommendation made by the State Finance Commission under the Act together with explanatory memorandum as to the action taken. So we have discussed about the action taken report. The governor has to pass recommendations made by the State Finance Commission under the Act together with the explanatory memorandum as to the action taken thereon, which are to be laid before the legislature of the state. That has been already discussed. And in the report of the 15th Finance Commission, the total grants to the local bodies for 2020-2021 has been fixed at 90,000 crore rupees. And of this 90,000 crore rupees that are to be given as grants to the local bodies, 60,750 crore is recommended for rural local bodies, that is 67.5%, and 29,250 crore rupees for urban local bodies. So this allocation is 4.31% of the divisible pool. And this is an increase over the grants. So in 2019, it was 3.54% of the divisible pool. However, it has to 4.31% of the divisible pool. And these grants, they will be divided between the states based on their population and area in the ratio of 90:10. And these grants will be made available to all three tiers of the panchayat, that is village, block and district. And in this regard, joint efforts of political leaders, administrators and citizens, they will pave the way for timely implementation of the recommendations of State Finance Commission in the state, which is necessary for local bodies to perform effectively. So we have been discussing the State Finance Commission. And let us now discuss some of the concerns regarding the State Finance Commission. So we have discussed the functions and powers of State Finance Commission, and regarding the working of State Finance Commission, which are constituted after the expiry of every 5 years, these commissions, they are required to recommend the principles that govern the distribution of financial resources that we have already discussed between the state government and the body. So the function that is performed by the Central Finance Commission at the union level, the same function is performed by State Finance Commissions at the state level, and they have to recommend the principles that should govern the distribution of financial resources between the state government and the local bodies, that is the PRIs or Panchayati Raj institutions and the urban local bodies. So now let us discuss some of the concerns regarding their function. So one of the major concerns is that, which I have already discussed here, is that states have not been setting up their state finance commissions regularly as mandated. So that is a huge concern, and states are not submitting reports in time. And these reports, they lack proficiency also, and they have huge task of considering large number of local governments. So state finance commissions are overburdened, and they have to do a lot of work within a very short span of time. Hence, this is a monumental, gargantuan task that because the number of local governments, that is Panchayati Raj institutions and urban local bodies, they are increasing. And these State Finance Commission, they also face a very crucial problem of reliable data. It's very, very difficult to get reliable data. And also State Finance Commissions and local governments are seen to be of inferior constitutional status from the Union Finance Commission. And the 11th Finance Commission, in its report, it noted some of the features of State Finance Commission. It said that there is a lack of synchronicity in the periods covered by the reports as well as of the Finance Commission. And there is extreme diversity in approach in different states. There is no uniformity in the period that is covered, as well as the quality of the reports of different state finance commissions. And also what we observe is, what the 11th Finance Commission has observed is that there is a delay on part of state governments in finalizing the action taken reports.
So the action taken reports that we have discussed regarding what the state governments have done to implement the recommendations of the State Finance Commission, they are not being prepared on time, and there is a delay that has been observed in different states regarding finalizing these action taken reports and placing them in the state legislatures. And a study of 20 states, it revealed that as far as the recommendations regarding devolution is concerned, it was more or less accepted by a large number of states without any modifications. However, the recommendations of the third State Finance Commission of Manipur, the fourth State Finance Commission of Rajasthan, the fifth State Finance Commission of Sikkim, and the fourth State Finance Commissions of Uttar Pradesh and West Bengal, they were accepted with some modifications. While the action taken report of the Gujarat government for its second State Finance Commission is silent on this issue. So we see that there have been instances where the recommendations of State Finance Commissions have been accepted but with caution. And there are also instances, for example, that the fifth state recommendations of the fifth State Finance Commission of Kerala and fourth State Finance Commission of Maharashtra, they were totally rejected by the state governments. So it is not necessary that the recommendations are accepted. There are exceptions as well. But normally we see that the recommendations are accepted, and hence there have been recommendations. The Central Finance Commission has recommended that the state finance commissions, they should be strengthened. And the 14th Finance Commission, it analyzed the recommendations of the State Finance Commissions and felt that there is an urgent need for states to facilitate the effective working of State Finance Commission. And the 14th Finance Commission is also recommended that the state governments should focus on strengthening the State Finance Commissions and also make necessary arrangements for the timely constitution of State Finance Commissions, as well as for proper administrative support and adequate resources. The state governments have to ensure that these State Finance Commissions are provided proper administrative support as well as adequate resources so that they can function smoothly. And also, the state government has to ensure the timely placement of the State Finance Commission reports before the state legislature, as well as the action taken report has to be prepared on time. So these are some of the recommendations, how they can be made more effective. And in conclusion, we can see that finance is the fuel for the engine of administrative machinery, and the efficiency of local institution, it greatly depends upon its finances. That is why it is a very important thing to further strengthen these state finance commissions and to make certain permanent arrangements so that the financial position of local bodies can be strengthened and they can perform their constitutionally entrusted duties. So we have discussed the State Finance Commission in this class, how the relationship of the State Finance Commission with their respective states, and how the state government regarding devolution of resources as well as grants in aid to the local bodies, and how they suggest measures to improve the financial condition of local bodies. So we have focused in this unit on the origin, significance, composition, powers and functions, as well as working of the State Finance Commission. And we have seen that these State Finance Commission, they make valuable recommendations in most of the states. And these recommendations, which are very significant, they go a long way to strengthen the financial health of the local bodies. And these State Finance Commissions, their recommendations can only prove effective if they are substantially implemented by the state governments. However, we've seen that in many states, they are not implemented. So thank you. Namaste.
విద్యార్థి మిత్రులారా, స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, అంటే విషయం ఏంటంటే నేను కూడా ఒక స్టూడెంట్ని. నేను పిహెచ్డి చేసినా కూడా తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాలు బోధించినా కూడా ఇప్పుడు కూడా నేను స్టూడెంట్ని అని భావిస్తాను. అది కూడా అందరూ కూడా ఆ విధంగానే భావించాలి. ఓకే, మనం ఇంతవరకు మొన్నటి లెక్చర్లో మత తత్వము, తర్వాత మత దురహంకారం, మతతత్వము మరియు మత దురహంకారం. మతతత్వం అంటే మతాన్ని నమ్మడము, తర్వాత మత యొక్క ఆచారాలను పాటించడం, తర్వాత మత దృక్పథంతోనే అన్ని విషయాలను కూడా చూడడము అనేది మతతత్వం. అది అందరికీ ఉంటుంది, మీకు నాకు అందరికీ. కానీ మత దురహంకారం అంటే ఏంటి అంటే కమ్యూనలిజం. మత దురహంకారం అంటే ఏంటి అంటే ఇతర మతస్థులను అణిచివేయడం, తమ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడం, తమ మతమే గొప్పది అనుకోవడం మత దురహంకారం. దానివల్లనే హింసకి దారితీస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు, అనుకోవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అది మనం లాస్ట్ లెక్చర్లో చదువుకున్నాము. అయితే ఏ విధంగా అదృష్టవశాత్తు మన దేశంలో మన రాజ్యాంగ కర్తలు, మన రాజ్యాంగ రచయితలు, అందులో ముఖ్యుడైన అంబేద్కరు ఏ విధంగా మన దేశాన్ని ఒక లౌకిక రాజ్యాంగం కలదిగా రూపొందించారో కూడా మనం ఇదివరకు లెక్చర్స్లో నేర్చుకున్నాము. అదొక రకమైన అంటే ఇందులో మన దేశంలో రాజ్యాంగం ప్రకారం అన్ని మతాలకి రాజ్యాంగపరంగా హక్కు ఉంటుంది. అందరి మతస్థులకి హక్కు ఉంటుంది. వాళ్ళ మతాలను ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ఏ మతాన్ని అవలంబించడానికి, ఏ మతంకైనా మారడానికి హక్కు ఉంటుంది. సర్వమత స్వభావన అనేది, సెక్యులర్ స్టేట్ అనేది మన యొక్క రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణము. అయితే ఈరోజు మన దేశంలో హిందూ మతానికి సంబంధించిన ఒక వ్యవస్థ ఉంది. అది హిందూ మతంలో భాగము అని అంటారు. అయితే ఆ నిజానికి ప్రతి సమాజంలో కొన్ని పురాతన కాలం నుంచి, పాతకాలం నుంచి వచ్చే సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సంస్థలు, వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇందులో ఇస్లాంలో చూస్తే షియా మరియు సున్నీ తెగలు ఉన్నాయి, ట్రైబ్స్. అదేవిధంగా అమెరికాలో తీస్తే తెగలు, మన రేస్ ఉంది, వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్. అది ఒక రకంగా వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళ భేదం. అదేవిధంగా మన దేశంలో కూడా మన మొదటి నుంచి, పాతకాలం నుంచి, పురాతన కాలం నుంచి కొన్ని సామాజిక వ్యవస్థలు నిలదొక్కుని ఏమాత్రం మారకుండా సమాజం, మన పౌరులని, వ్యక్తులని శాసించే విధంగా కొనసాగుతూ ఉన్నాయన్నట్టు. నిజంగా చూస్తే అసలు మతం కూడా అంతే. ఆ మతం లోపల కొన్ని ఉప వ్యవస్థలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఏ విధంగా ఇస్లాంకి సున్నీ తెగ, మన షియా తెగలు ఉన్నాయో, అదేవిధంగా మన హిందూ మతంలో కూడా కొన్ని మన దాని సంబంధిత వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైన వ్యవస్థే కుల వ్యవస్థ. అయితే ఇందులో చాలామంది ఏమంటారు, అది నిజంగా రాయబడి కూడా ఉంది. వర్ణ వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ. మనము ఒక కులం ఉందనుకోండి, మాదిగ కులం, లేకపోతే కమ్మ కులం. ఈ రెండు మన వేదాల్లో
మతంలో మత గ్రంథాల్లో వ్రాయబడిందా లేకపోతే తర్వాత వచ్చినవా అని మనం గమనిస్తే నిజానికి ఈ కులాలనేటివి తర్వాత వచ్చినాయి. కుల ప్రాతిపదిక, తర్వాత కుల సంబంధించిన నామాలు, పేర్లు తర్వాత వచ్చినాయి. నిజానికి మన మతంలో వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఉండేది. అదేవిధంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఉండేది. అదేంటంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు మరియు శూద్రులు, తర్వాత మన ఈ 4 కులాలు, 4 వర్ణాల్లో కాకుండా ఒక మన అంటరాని వారు, అస్పృశ్యులు అనేది ఉండేది. అయితే ఈ వర్ణ వ్యవస్థ మొదలైతే నిజానికి ఒరిజినల్ శాస్త్రాల్లో, మత గ్రంథాల్లో ఉంటే ఈ కులాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే నిజానికి కులాలు నేను చాలా చదివాను. కులాలు వృత్తుల ద్వారా ఒక సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే ఈరోజు ఈ సంవత్సరము ఈ దశాబ్దంలో ఒక వృత్తి ఉంటే నిజానికి ఆ వృత్తి పోయి ఇంకా కొత్త వృత్తి వస్తుంది. దాన్ని కులం అంటారు, కొత్త కులం అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమాత్రము సివిలైజేషన్ డెవలప్ లేనప్పుడు అసలు కుల వ్యవస్థే లేదు. అంటే మన వృత్తులు అనే ప్రారంభం కానప్పుడు మనిషి జంతువులనే తిని బ్రతికినప్పుడు, మనిషి దాని తర్వాత కొంచెము వ్యవసాయం చేసినప్పుడు దానికి ఇన్ని వృత్తులు లేవు కాబట్టి అన్ని కులాలు కూడా లేవు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము మన హిందూ మతం డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు హిందూ మతానికి సంబంధించిన కొన్ని వర్ణాల కింద కొన్ని కులాలు డెవలప్ అయినాయి. అయితే ఈ కులం ఏంటి? కుల వ్యవస్థ ఏంటి? సామాజిక వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ కాదు ఇది. రాజకీయ వ్యవస్థలు అంటే ఏంటి? ప్రభుత్వము, మంత్రివర్గము, దాని తర్వాత సైన్యాధిపతి, తర్వాత మన న్యాయ వ్యవస్థ, తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఇప్పుడు పరిస్థితిని మాట్లాడితే మన ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, తర్వాత మన లెజిస్లేచర్, శాసన శాఖలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా ఈ కుల వ్యవస్థ అది సామాజిక వ్యవస్థ, రాజకీయ వ్యవస్థ కాదు. అయితే ఈ కుల వ్యవస్థ మనం దాని యొక్క పూర్వోత్తరాలు ఎట్లా వచ్చింది, ఎట్లా రాలేదు అని అది మనం తర్వాత చరిత్రలో వస్తుంది. దాని గురించి మనము ఎక్కువ పట్టించుకోకూడదు. కానీ మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు ప్రారంభం కాకముందు దాని యొక్క కులం యొక్క పాత్ర, కులం యొక్క స్వభావము ఎలా ఉండేది, కులం యొక్క స్వభావము తర్వాత ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే తర్వాత అంటే మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి మొదలైన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది ఏ విధంగా మన ఈ కులాన్ని మార్చింది, రాజ్యాంగ పరంగా మార్చింది. దాని తర్వాత నిజంగా దానికదే మన అనేక పరిస్థితులు, శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిస్థితులు మారడం వల్ల కూడా కులం మారుతుంది. ఎందుకంటే కులం వృత్తిగా చాలా వృత్తితో సంబంధం కలిగి ఉందని ఒక వృత్తి పూర్తిగా మన సాంఘిక మరియు శాస్త్రీయ పరిస్థితులు మారితే ఆ కులమే పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కుమ్మరి కులం అని ఉంటుంది, లేకపోతే మన వడ్రంగి కులం ఉంది. ఈ వడ్రంగి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ మషిన్ ద్వారా చేసినప్పుడు వడ్రంగి కులమే పోతుంది. అన్ని కులాలు కూడా వాటి యొక్క వృత్తులన్నీ పోతాయి. సో ఈ విధంగా అది కులము ఒక సామాజిక వ్యవస్థ తర్వాత మారుతూ వస్తుంది. అది మొదలు 4 వర్ణాలు ఉన్నప్పుడు అవి అన్ని కులాలు లేవు, వర్ణాలే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన వర్ణానికి సంబంధించిన ప్రజలు, ప్రజా సమూహాలు ఏవేవో కొన్ని వృత్తులు చేసుకున్నారు. కానీ వృత్తులు మారడం వల్ల మరి కులాలు కూడా మారినాయి అని చెప్పచ్చు.
సో ఈ విధంగా కులము ఒక సామాజిక వ్యవస్థ. అయితే సామాజిక వ్యవస్థ యొక్క స్వభావం ఏంటి అంటే, ఒక కులంలో వ్యక్తి ఎప్పుడైతే పుడతాడో అది బై బర్త్, అతని యొక్క లక్షణాలను బట్టి, అతని యొక్క తెలివిని బట్టి, అతని యొక్క మేధాశక్తిని బట్టి ఆ కులం ఉండదు. ఆ కులములో పుట్టినప్పుడు అతను ఆ కులానికి, ఆ కుల వృత్తికి సంబంధించిన వాడై, ఆ కులస్థుడై ఎప్పటికి చనిపోయే వరకు ఉంటాడు. ఇది చాలా ముఖ్యంగా మీరు గమనించవలసిన విషయం. ఒక క్షత్రియ కులంలో పుట్టిన అతను రాజవంశానికి సంబంధించిన మన కులానికి పుట్టినప్పుడు అతను బై బర్త్ క్షత్రియ ఉంటుంది. అయితే ఏంటంటే కులం యొక్క కొనసాగడం, ఆ కుల వృత్తికి సంబంధించిన బాధ్యతలు, హక్కులు కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజకులంలో క్షత్రియ కులంలో పుట్టినప్పుడు దానికి చిన్నప్పటి నుంచే ఆ రాజుకు మన రాజ్యాన్ని ఏలడానికి వంశపారంపర్యంగా హక్కు వచ్చింది. అదేవిధంగా వంశపారంపర్యంగా వచ్చే హక్కును నిజానికి నిభాయించడానికి, బాధ్యత నిర్వర్తించడానికి ఆ వ్యక్తి అంటే కొడుకు కావచ్చు, మన రుద్రమేల యొక్క బిడ్డ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఆ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి రెడీ కావాలా, ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలా. మన అడవుల్లోకి పోయి మన మహర్షుల దగ్గర మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్రోణాచార్యుడు మన విలువ విద్య నేర్పేది అర్జున్కి. అట్లా రాజులు పోయి ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో కులంలో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. వైశ్యులు కానీ బిజినెస్, వ్యవసాయం వైశ్యులది. తర్వాత బ్రాహ్మణులది శాస్త్రాలను పఠించడము, కొత్త శాస్త్రాలు పుస్తకాలు రాయడము, తర్వాత మన అది ఏముంటుందని అతని యొక్క ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలు ఉంటాయి. సో కుల వ్యవస్థ అనేది ఒక సామాజిక వ్యవస్థ. తర్వాత ప్రతివాడు ఒక కులంలో పుట్టినవాడు ఉంటాడు. తర్వాత కులంతోనే అతని యొక్క కులం ఒక ఈ స్టాటస్ ఈజ్ ప్రొఫెషన్ కమ్స్ బై బర్త్. కుమ్మరి కుమ్మలో పుట్టినప్పుడు కుమ్మరి వృత్తినే తీసుకోవాలా. నిజానికి కుల ధర్మం అనేది చాలా పవిత్రంగా భావించేది. కుల ధర్మం మానకుండా కుల వృత్తిని చేపట్టాలా, కుల వృత్తి నమ్మాలా అనే భావన ఉండేదండి. సో ఆ విధంగా కులం అనేది సామాజిక వ్యవస్థ. అయితే మనం ఈరోజు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు, రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా మన మన పనిచేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు తీరుస్తున్నాయి, ప్రజల మధ్యన సయోధ్య మరియు సంయమనము ప్రమోట్ చేస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని చదువుతున్నాము. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల యొక్క పరిపాలన. రాజరికము పోయిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏదైతుందో ప్రజలే అల్టిమేట్ అధికారం కలిగి ఉంటారు. సో ఆ వ్యవస్థను మనం చదువుతున్నప్పుడు ఈ పాత వ్యవస్థ అంటే చాలా కాలం నుంచి ఒక వ్యవస్థ వస్తుంది. అది నిజానికి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మనం అనుకోవద్దు. నిజానికి ఒక ఆధునిక వ్యవస్థ అనుకోవద్దు. ఏ విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ మాత్రము ఆధునిక వ్యవస్థ, కానీ కులం మాత్రము ఆధునిక వ్యవస్థ కాదు. బై బర్త్ వన్స్ స్టాటస్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్, వన్స్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ బై బర్త్. సో ఆ విధంగా చూస్తే మనకి ఈ మన రాజ్యాంగంలో సమానత్వము, తర్వాత కుల వివక్ష ఉండకూడదు, ఒక కులము పెద్దగా ఒక కులం చిన్నగా ఉండకూడదు, కుల వివక్ష ఉండకూడదు అని మన రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నాము. సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వము అని రాసుకున్నాము. కానీ మన మన సమాజం మాత్రము కుల వ్యవస్థతో మన నిర్మించబడి ఉంది. తర్వాత కుల ధర్మము, కుల వృత్తులతో మన డామినేట్ చేయబడి ఉంది. అంటే ఇది అసమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వం లేకుండా ఉండడము. తర్వాత అంబేద్కర్ చెప్పినప్పుడు నిచ్చెన వ్యవస్థ అంటే మీది వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు మన మీద ఉంటారు, దాని కింద క్షత్రులు ఉంటారు, దాని కింద వైశ్యులు ఉంటారు, దాని కింద మన శూద్రులు ఉంటారు. తర్వాత ఇంకా దాని మొత్తం ఈ వ్యవస్థకు బయట మన అంటరాని వారు ఉంటారు, అస్పృశ్యులు. పర్టికులర్గా మాదిగా ఇక్కడ, తర్వాత మన
ఆ, మహారాష్ట్రలో ఇంకో కులం అటువంటిది. మొత్తం మీద ఆ పేరు ఏదైనా కూడా వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ మాత్రం బయట ఉండడము. మీరు చూశారు కదా, ఇంతవరకు మీరు ఇప్పుడు వరకు కూడా ఉన్నాయి. మొన్నటి వరకు కూడా మన మాలలు మాదిగలు ఊరికి బయట ఉండడం, ముఖ్యంగా ఆ బయట ఉండడానికి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎట్లా వచ్చిందంటే, వాళ్ళ యొక్క వృత్తి మన జంతువులను వాళ్ళందరినీ చంపి వాటి తోలు తీసి తర్వాత చెప్పులు చేయడం, దాని తర్వాత ఇది అదేవిధంగా స్కావెంజర్ అంటే మన మలమూత్రాలను విసర్జించిన మలమూత్రాలను తీసివేయడం. సో ఇది ఇదివరకు ఉన్న పాత స్టేటస్ మన వ్యక్తులది, పౌరులది. అయితే ఈ కొత్త వ్యవస్థ, కొత్త సిద్ధాంతం, కొత్త ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉందో అది సమానత్వాన్ని, అన్ని సౌభ్రాతృత్వాన్ని, తర్వాత విచక్షణ వ్యతిరేకంగా ఉండడం అనేది కొత్త వ్యవస్థ. ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్య పూర్తి రాజ్యాంగం. అందరి పౌరులు నిజంగా రాజకీయంగానైతే ప్రతి వాడు ఒక హక్కు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు కాబట్టి, అందరూ సమానులు కాబట్టి. సో ఇది నిజానికి ఒక పెద్ద మన స్టడీ ఐటమ్గా మారింది మన దేశం, మన రాజనీతి శాస్త్రంలో. ఒక దిక్కు పాత వ్యవస్థ, కులము, ఏది భయపడితే అతని యొక్క మన భయపడితే అతనికి అసామాన్యుడు, అంటే తన కులం తనకంటే ఎక్కువ కులం వాళ్ళకి తక్కువ కులం తక్కువవాడు, తర్వాత తనకంటే తక్కువ కులం పోలిస్తే ఎక్కువ కులం, అంటే అసమానత్వం పూరిత వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ. సో ఇటో సమానత్వాన్ని ప్రబోధించి పాటించాలని చెప్పేది ఈ మన రాజ్యాంగము, తర్వాత లెజిస్లేచరు, తర్వాత ఇది మన ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, ఇవన్నీ వీటి కుల వ్యవస్థను, తర్వాత నిజానికి మత వ్యవస్థను కూడా మార్చడానికే ఉన్న కొత్త వ్యవస్థ. సో ఈ విధంగా రాజకీయ రంగంలోనూ, తర్వాత ఇతర రంగాల్లోనూ ఈ రెండు వ్యవస్థల మధ్య, అంటే రాజకీయ రాజనీతి సంస్థలు, తర్వాత సామాజిక సంస్థల మధ్య పెద్ద వైరుధ్యం ఉన్నది. నిజానికి ఆ వైరుధ్యం ఉన్నప్పుడు కులము స్వభావమైనా కూడా వెనుకటి నుంచి వచ్చినా కూడా, కానీ రాజ్యాంగం పరంగా దాన్ని పాటించకూడదు. మనకి దాని గౌరవము, తర్వాత దేని వలన, ఏ కారణం వలన, అయ్యగారులు చెప్పడం వలన, తర్వాత పండితులు చెప్పడం వలన దాన్ని పాటిస్తున్నాం నిజమే. నిజానికి రాజ్యాంగంలో అది పాటించాలని లేదు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ, లెజిస్లేటివ్ వ్యవస్థ, ఇవన్నిట్లో అది నిజంగా లేదు అన్నట్టే అది. కానీ నిజంగా వాస్తవంలో పరిస్థితిలో ఉన్నది. సో ఆ విధంగా మన స్టడీ ఎట్లా ఉండాలంటే, ఆ విధంగా ఈ కుల వ్యవస్థ నిజానికి కుల వ్యవస్థలో ప్రజలందరూ ఉంటారు. అదొక విచిత్రమైన విషయం. ప్రతివాడు ఒక కులానికి సంబంధించిన వాడు ఉంటాడు. సో ఆ కులంలో ఉన్న వ్యవస్థ అది ప్రజాస్వామిక మరియు అసమానత్వంతో కూడుకొని ఉన్న, మన ఆచారాలతో కూడుకొని ఉన్న ప్యూరిటీ, ఇంప్యూరిటీ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా కులానికి సంబంధించినవి. వీటితో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్న పౌరులు ఈ మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలతో ఏ విధంగా మెదులుకోవాలా అనేది కనుక చూస్తే మనకి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు, కొత్త వ్యవస్థలు, కొత్త రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజ్యాంగం ప్రకారంగా నడిచే వ్యవస్థలు, కొత్త ఐడియాలు, కొత్త సిద్ధాంతం ప్రకారం నడిచే వ్యవస్థలు, అది మన లెజిస్లేచర్ కానీ, దాని తర్వాత జ్యుడిషియరీ కానీ, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ కానీ, ఈ మూడు ముఖ్యమైన వ్యవస్థలు రాజ్యాంగం పరంగా, రాజ్యాంగంలో ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని పరంగా మెదలాలి. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే, సామాన్యంగా ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది కొత్తగా వచ్చిన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉండాలి, లోబడి ఉండాలి. పోవాలంటే పోవాలి. రేపు నిజానికి రాజ్యాంగ పరంగా ఏ కులాలు ఉండకూడదు అని ఒక చట్టం చేసిన కుల వ్యవస్థను పాటించిన వాళ్ళకు నిజంగా శిక్షలు పడతాయని అనుకోండి, నిజానికి కులం పూర్తిగా మారిపోతుంది, మన నశించిపోతుంది, నిర్మించబడుతుంది. సో మనం ఇక్కడ ఇది ఇంకొక విషయానికి చర్చించడానికి పోయే ముందు నిజానికి మనం ఏమి నిర్ధారించుకోవాలంటే, ఎప్పుడైనా రాజ్యాంగము ముఖ్యము, రాజ్యాంగం ఉన్నతమైనది,
తర్వాత రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్యం కాబట్టి ప్రజలే సార్వభౌములు కాబట్టి ఈ ప్రజాస్వామ్యం తర్వాత ప్రజలే ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారం నడుచుకోవాలా కాబట్టి నిజానికి అవి 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 ముఖ్యమైనవి, అవి ప్రాముఖ్యమైనవి, అల్టిమేట్గా నిర్ణయాత్మక పాత్ర వహించేటివి ఈ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలే. రాజ్యాంగమే కాబట్టి కుల వ్యవస్థ అనేది పోతుంది అనేది మనం నిర్ధారించుకుంటాం. సో ఇది మన కొత్త రాజ్యాంగం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్గా వచ్చింది. అయితే మన ఈ కుల వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో, కొత్తగా రాజకీయ వ్యవస్థలు వచ్చిన తర్వాత రాజకీయ వ్యవస్థలు మన అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత వాటికి ఏ విధంగా తమ యొక్క వ్యవస్థను, తమ యొక్క కుల వ్యవస్థను, తమ యొక్క ప్రవర్తన మలుచుకోవాలా, ఆ మలుపులో ఏ విధంగా మలుచుకున్నవి, ఏ విధంగా మారినవి, పాత యొక్క స్వభావం, పాత పాత్రలు పోయినవా ఉన్నవా అనేది మనం స్టడీ చేయాల్సింది. ఈ కొత్త వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా రాజకీయ వ్యవస్థలు, మన ఏవైతే ఎలక్షన్స్, పార్టీ సిస్టమ్, ఓటింగు, అందరికి సమానమైన ఓటింగ్ హక్కు ఉంటుంది. ఆ యొక్క మన సంక్షేమానికి ఆ యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థల్లో పాల్గొంటూ ఆ రాజకీయ వ్యవస్థను ఏ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలా అనేది మనం స్టడీ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వచ్చిన తర్వాత ఇదివరకే 1950 నుంచి ప్రారంభమైన రిపబ్లిక్గా ప్రారంభమైన మన దేశంలో దానికి అది ఇదివరకే అమల్లో ఉన్నవి అవి మనం ఇవాళ చదవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ద పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఈ పూర్వం నుంచి వస్తున్న కుల వ్యవస్థ మరియు ఇప్పుడు 1950 నుంచి అమలు ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ మధ్యన జరిగే ప్రక్రియ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ caste and religion on the one hand and the political institutions like president, executive, legislature and judiciary. ఇంకా దానికి సంబంధించినవి ప్రక్రియలకు వచ్చినవి పార్టీ వ్యవస్థ, పర్టికులర్గా మన పార్టీ సిస్టమ్. అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇదివరకు లేదు, పార్టీ సిస్టమ్ లేదు. అంటే కుల వ్యవస్థ బాగా ప్రబలి ఉన్నప్పుడు ఇదివరకు అంటే కొన్ని లేటెస్ట్ 60 years 70 years దానికి ముందు పార్టీ వ్యవస్థ అనేది లేదు. సో ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఈ కుల వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళు పార్టీ వ్యవస్థలో సమానత్వాన్ని బోధించేది పార్టీ వ్యవస్థ. అందరూ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని, సమానత్వ సిద్ధాంతాన్ని, మన సౌభ్రత సిద్ధాంతాన్ని పాటించి పార్టీలో పాల్గొని ఎలక్షన్లో పాల్గొని దాన్ని పార్టీ మెజారిటీ వస్తే అధికారం చేపట్టి ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఉండి, జ్యుడిషియల్లో ఉండి, తర్వాత మరి న్యాయ వ్యవస్థలో ఉండి, మన శాసన వ్యవస్థలో ఉండి మనము వాళ్ళ యొక్క పాత్రను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మన దేశంలో ఈ మన కొత్తగా ప్రజాస్వామ్యము, తర్వాత రిపబ్లికన్ గణతంత్ర వ్యవస్థ అంటే ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. కొంచెం మనము ఇదివరకు వ్యవస్థకు పోతే రాజరికం ఉన్న కులాలు ఉన్నాయి. కొందరు ఒకరిద్దరు అక్కడిక్కడ రాజులు తప్ప ప్రతి వాళ్ళు కుల ధర్మాన్ని అమలు చేశారు. ఒకవేళ కుల ధర్మాన్ని పాటించకపోతే వాళ్ళని శిక్షించారు కూడా. అయితే ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది అన్నట్టు కులాన్ని ఆ విధంగా గుర్తించడానికి వీలు లేదు రాజ్యాంగం చెప్పిన ప్రకారం. సో ఆ విధంగా మనము కొత్త వ్యవస్థలు వచ్చిన తర్వాత కులము దాంతో మన ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, కొత్త పరిస్థితులకి ఎవరు తాను మలుచుకుంటుంది. అడ్జస్ట్మెంట్ అంటారు. మలుచుకోవడం అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటుంది అనేది మనం ముఖ్యంగా ఈరోజు చదువుతాం. అయితే
ఇదివరకు కుల పాత్రలు ఏముండేటి, ముఖ్యంగా మన కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కులస్తులు ఇంకో కులస్తుల యొక్క వృత్తిని పాటించకపోవడము, తమ యొక్క ధర్మాన్ని కుల ధర్మాన్ని పాటించడం. తర్వాత ఒక కులస్తులు ఇంకో కులస్తుల యొక్క మన మధ్యన మ్యారేజ్ పెళ్లి ఉండదు. తర్వాత ఒక కులస్తులు ఇంకో కులస్తులను గౌరవించాలా, వాళ్ళ ఔన్నత్యాన్ని గౌరవించాలా, వాళ్ళ పెత్తనాన్ని గౌరవించాలా. మేము చిన్న కులస్తులు, శూద్రులు కాబట్టి మేము ఈ బ్రాహ్మణులకి, తర్వాత వైశ్యులకి, తర్వాత వాళ్ళని గౌరవించాలా, వాళ్ళ కింద అణిగి ఉండాలా. మా దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని ముట్టుకుంటున్నాం, మీకు బుద్ధి ఉందా అని కింది కులస్తులే మన ఉన్నత కులస్తుల వాళ్ళని కోప్పడేది అన్నట్టు. అంత కుల గౌరవము, కుల ఆచారాలు అంత పాసుకొని ఇంటర్నలైజ్ అంటారు దాన్ని. అంటే కింది కులస్తులు వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ని, కింది స్టేటస్ని ఇంటర్నలైజ్ చేసుకొని మెదలడం అన్నట్టు. అంటే నిజానికి తమ యొక్క మీది కులాలను ఆ విధంగా దూరం ఉండడము, వాళ్ళ మన ఉన్నత కులం యొక్క వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ని గౌరవించడం అందరూ పాటించేది. సో నిచ్చెన అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు, నిచ్చెన కుల వ్యవస్థ అది స్టాటిక్గా అట్లా ఉండదు. అయితే ఒకటేంటంటే ఒక్కొక్క కులం యొక్క తన ధర్మం, తన వృత్తిని నిర్వహించడం, ఆ వృత్తికి సంబంధించిన లాభాలు ఇతర కులస్తులకు ఉండేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన కార్పెంటర్ అవన్నీ ప్రొడక్ట్ చేస్తారు కదా, అవి ఇతర కులాలకు ఉపయోగపడేవి. అదేవిధంగా బిజినెస్, వ్యవసాయం చేసినప్పుడు వైశ్య కులము బిజినెస్ కానీ, వ్యవసాయం కానీ, ఇతర వ్యవహారాలను చేసేది. ఆ వ్యవహారాల యొక్క ఫలితము, తన యొక్క మన ప్రాధాన్యత ఇతరులకు ఉపయోగపడేది. సో అల్ల పాటల మధ్యన ఒక మన ఇది కూడా ఉంది, సయోధ్య ఉంది. తర్వాత ఒక మన ఇది సామాజికంగా ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నా కూడా మన వృత్తిపరంగా, తర్వాత వ్యవహారపరంగా, ఆర్థిక పరంగా మాత్రం ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇంటర్ డిపెండెంట్ అంటారు దాన్ని, ఇంటర్ డిపెండెంట్. నిజానికి ఒక కులం లేకపోతే ఇంకో కులానికి చాలా అసౌకర్యం కలుగుతుంది, చాలా బాధపడవలసి వస్తుంది. మరి వ్యవసాయదారులు, వైశ్యులు కనుక తన యొక్క వ్యవహారాలను, వ్యవసాయం చేయకపోతే, బిజినెస్ చేయకపోతే ఇతరులు సఫర్ అవుతారు. అట్లా ఇండిపెండెంట్ వ్యవస్థ ఇది. అయితే కొత్తగా ప్రజాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ సామాజిక వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ ఏది ఉన్నదో అవి ఏ విధంగా మలుచుకుంది అంటే, పాతవి ఏదైతే ట్రెడిషన్స్, రిచువల్ తాకవద్దు, మన తమ యొక్క వృత్తినే పాటించాలా అనే విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నిజానికి శాస్త్రీయ మన అభివృద్ధి, సాంకేతిక అభివృద్ధి డెవలప్ అయిందో వాటితో కూడా అవి పోయినాయి. తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అందరూ ఒకే మన బస్సులో ప్రయాణించాలా, అందరూ సినిమా వస్తే అందరూ ఒకే సినిమాలో కూర్చుండాలి, అందులో వైశ్యులు ఎవరు, మన రాజులు ఎవరు, పురుషులు ఎవరు అని అది అంటే సాంకేతిక అభివృద్ధి జరిగిన తర్వాత నిజానికి కుల యొక్క ప్రాధాన్యత, కుల యొక్క స్వచ్ఛత అనేది పోయింది, కుల యొక్క స్వభావం అనేది పోయింది. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ, ఒక ఇండస్ట్రీ ద్వారా బట్టలు నేసినప్పుడు చాలా అసలు వృత్తి అయిపోయింది. కుల వృత్తి, పద్మశాలీలు, శాలవాళ్ళు నేసే వృత్తి అయిపోయిందని ఇక్కడ నువ్వు పాటిస్తావని అది వచ్చి డామినేట్ చేయబట్టి, అప్పుడు ఒక క్యాపిటలిస్టు వచ్చి బాగా ధనాన్ని సమూహం చేసి బట్టలు చాలా చీప్గా, తర్వాత డ్యూరబుల్గా మన బట్టలను మన నేస్తున్నప్పుడు, అమ్మినప్పుడు నిజంగా పాత పద్ధతిలో ఉత్పత్తి అయ్యే బట్టలు ఆ యొక్క వ్యవహారమే పోయింది, ఆ కుల వ్యవస్థే నాశనం అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క కులం కూడా ప్రాధాన్యత పోయి వాటికి కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే, కుల వృత్తి పోయినా కూడా కులాన్ని పట్టుకొని ఉంటున్నారు. కుల తత్వం అనేది పోగొట్టున్నారు, కుల దురహంకారం అనేది పోలా. ఒక కులంలో ఉన్న ఐక్యత, ఐడెంటిటీ, అస్తిత్వము ఉపయోగించుకొని కొత్త ప్రయోజనాలను పొందడానికి ప్రయత్నం చేయడము మొదలైంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఒక కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఇదివరకే స్వభావ సిద్ధంగా ఐక్యత ఉంటారు, వాళ్ళ మధ్యన వాళ్ళకి ఇదివరకే ఐక్యత ఉంటుంది.
సో ఆ ఐక్యతను, ఆ ఐడెంటిటీని ఉపయోగించుకుని ఏ విధంగా ఆ కులస్తులకు, ఆ కులానికి సంబంధించిన ఏదో పాత వ్యవస్థలో కుల వృత్తి ఉన్నప్పుడు ఒక ఐక్యత ఏర్పడింది దానికి. సో ఆ కులానికి సంబంధించిన ఐడెంటిటీ అనేది ఉంటుంది. ఉంచుకొని ఈ కొత్త వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పుడు ఆ కొత్త వ్యవస్థను మనకు అనుకూలంగా ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి, ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనేదే కొత్త మన పాత్రను నిర్వహించడం. ఇది రజనీ కొఠారి బాగా రాశాడు. ఏ విధంగా పాత వ్యవస్థలో పాతకాలంలో కులాల యొక్క పాత్ర ఒకటి ఉండే, కానీ ఆ కులాలే, ఆ కుల వ్యవస్థలే కొత్త మన పాత్రను మన నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా దానికి సంబంధించిన వృత్తి పోయినా కూడా ఆ కుల వ్యవస్థ అనేది, ఆ ఐడెంటిటీ అనేది నిజంగా స్ట్రాంగ్ కూడా అయిపోయింది. స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే కొత్తగా వచ్చిన రాజకీయ వ్యవస్థలు, కొత్తగా వచ్చిన ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలా ఈ ఐడెంటిటీతో. సో కొందరు కుల వ్యవస్థ పూర్తిగా నిర్మూలించాలా, తర్వాత నెగటివ్ పాత్ర వహిస్తుంది, అది నెగటివ్ అనేది అంబేద్కరైట్స్ అంటే. కానీ రజనీ కొఠారి అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే అది కొత్తగా ఒక అభ్యుదయ స్వభావం గల పాత్రను నిర్వర్తించి దాన్ని మనం ఎందుకు వ్యతిరేకించాలా అనే విధంగా అతని యొక్క థీసిస్ని రూపొందించాడు రజనీ కొఠారి. పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా గురించి, తర్వాత కాస్ట్ మీద కూడా అతను రాశాడు. నిజానికి అవి ఏంటంటే ఏ విధంగా అతని ప్రకారం ఏముంటే కుల ఐడెంటిటీతోని ఏ విధంగా ఒక కులస్తులు ఒకదికొచ్చి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన పార్టీ సిస్టమ్ ఉందో పార్టీని మన వైపు తిప్పుకొని పార్టీ వ్యవస్థ మన కులస్తులకి మాత్రమే మన లాభం చేకూర్చే విధంగా మనము ప్రవర్తించాలా. మన కులస్తులకి కొత్తగా వచ్చే అవకాశాలు, కొత్తగా వచ్చే లాభాలని మన కులస్తులకే వచ్చేటట్టు చూడాలా. ఉదాహరణకి కొత్త ఏంటి, కొత్తగా వచ్చే లాభాలు ఏంటి, కొత్త వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి అంటే విద్యా వ్యవస్థ వస్తుంది, విద్యా సంస్థలు వస్తున్నాయి, తర్వాత మన కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, కొత్త మన రాజకీయాల్లో మన లీడర్షిప్స్, తర్వాత పొజిషన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ పొజిషన్స్ ఉపయోగించుకోవడానికి మనం ఐక్యంగా ఉంటూనే మనకు ఆ లాభాలు మనకు చేకూరుతాయి. మనం ఐక్యంగా ఉంటేనే అవి మనకు చేరుతాయి. మన ఐక్యత లేకుంటే ఎందుకంటే డెమోక్రసీలో మీకు తెలుసు కదా, మెజారిటీ ఏ పార్టీకి వస్తుందో ఆ పార్టీ అధికారాన్ని చేపడుతుంది అన్నాడు. కాబట్టి పార్టీ వ్యవస్థలు కూడా ఏమనుకుంటే, పార్టీ నాయకులు కూడా ఏమనుకుంటారంటే మనము కుల వ్యవస్థను మనము పూర్తిగా నిజంగా మన వాస్తవ పరిస్థితులు మనం ధిక్కరించి దాన్ని కుల వ్యవస్థను పాటించుతుందంటే వాళ్ళు ఇంకో పార్టీని ఆశ్రయిస్తారు. కుల వ్యవస్థను గౌరవిస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఐడెంటిటీని చేస్తూ ఆ కులస్తులందరికీ మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన డిమాండ్స్ ఏంటో ఆ డిమాండ్స్ని పరిపూర్ణంగా మనం ప్రయోజనాలు కాపాడతాము అని ఇంకొక పార్టీ వచ్చి వాళ్ళ యొక్క ఓట్లను, వాళ్ళ యొక్క మద్దతును సంపాదిస్తారు. ఇది ఒక రకమైన విషయవలయము అనవచ్చు నిజానికి. సో సామాన్యంగా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళని ఓట్లు సంపాదించడానికి కులస్తుల మద్దతు, ఎందుకంటే ఒక కులాన్ని అంతా మీ కులానికి మేము కొన్ని ప్రయోజనాలు ఇస్తాము, ఈ కులానికి కొన్ని సీట్లు ఇస్తాము, ఇది పార్టీ ఇవ్వాలి కదా, సీట్లు టికెట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత పార్టీ ద్వారా మన ఎలక్షన్లో పాల్గొనాలి. ఎలక్షన్లో పాల్గొన్నప్పుడు మెజారిటీ సంపాదించినప్పుడు ఆ పార్టీ నిజానికి అధికారం చేపడుతుంది. అధికారాన్ని మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తారు. సో ఈ విధంగా కుల వ్యవస్థ అనేది కొత్త ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది, కొత్త మన కర్తవ్యాన్ని, కొత్త విధులను నిర్వర్తిస్తుంది. నిజానికి చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీలు అంటున్నారు. బీసీలు అందరూ నిజానికి తక్కువ కులం, మధ్య రకము, మిడిల్ క్లాస్. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము 50% ఉన్నాము, 50% సమానంగా
మాకు లెజిస్లేచర్లో సీట్లు ఇవ్వాలి, తర్వాత ఆ సీట్లు రిజర్వ్డ్ సీట్లు కూడా ఉండాలా. అంటే ఎప్పటికీ మా కులస్తులే ఆ సీట్లలో పోటీ చేయాలా అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదివరకే రాజ్యాంగంలోనే ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి ఒక రిజర్వ్డ్ సీట్లను పెట్టారు రాజ్యాంగంలో. ఏ విధంగా మన ఆదివాసులకి, తర్వాత మన ఇది ఎస్సీలకి ఇది రిజర్వేషన్ పెట్టారు. సో దాని ప్రకారంగానే బీసీలకు కూడా రిజర్వేషన్ రాజకీయ వ్యవస్థలో నాయకులకు కావాలని, దాన్ని అది వచ్చే వరకు ఈ బీసీలకి తప్పకుండా కొంత రిప్రజెంటేటివ్ సిటీస్ ఇవ్వాలా. ఆ పార్టీని ఏ పార్టీ అయితే మన బీసీలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తర్వాత టికెట్స్ ఇప్పుడు 119 సీట్లు ఉన్నాయనుకోండి, 119 టికెట్స్ ఇవ్వాలనుకోండి, అందులో 50-55 వరకు ఈ బీసీలకే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి ఇవి బీసీ కులాలు. అయితే ఈ యొక్క కొత్త పరిస్థితుల్లో, కొత్త అవకాశాల్లో, కొత్తగా వచ్చిన లాభాలను ఏ విధంగా తమ 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 కులస్తులకి ఉపయోగపడేట్టు చేయాలనేది ఈ కులాలు కొత్త పాత్ర నిర్వహించి పాత అయిపోయింది. పాతది ఏంటంటే ప్యూరిటీ అస్ప్యూరిటీ, దాని తర్వాత కుల ధర్మము, తర్వాత కుల వృత్తి, తర్వాత రకరకాల ఉన్నాయి కదా పాతవి. అవన్నీ ప్రాధాన్యత తగ్గి ఇప్పుడు కొత్త డిమాండ్స్, కొత్త మన ప్రయోజనాలు వచ్చినాయి. ఆ ప్రయోజనాలు కాపాడితేనే ఆ పార్టీని సమర్థిస్తాను. ఉదాహరణకి ముఖ్యంగా ఏంటంటే విద్యా వ్యవస్థల్లో, తర్వాత మన ఉద్యోగ వ్యవస్థలో, దాని తర్వాత మన రాజకీయ రంగంలో, ఎగ్జిక్యూటివ్లో, జ్యుడిషియరీలో, దాని తర్వాత మన లెజిస్లేచర్లో ప్రత్యేకంగా మన ఈ తమ కులానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. తమ కులంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు, దాని ప్రకారం అందులో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేది నిజంగా ముఖ్యమైన డిమాండ్. దాన్ని బట్టి కూడా దానికి వెనుకబడిన కులాలకి మన రాజ్యాంగంలో వెనుకబడిన కులాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కూడా ఉంది. ఉదాహరణకి ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి కదా, కుల వ్యవస్థ ఉండకూడదు, సమానత్వం సౌభ్రతత్వం ఉండాలా అని రాజ్యాంగంలో రాయబడి ఉంది. కానీ అవసరమైన కొన్ని సందర్భాలలో ప్రభుత్వము మన పార్లమెంటు, తర్వాత మన అసెంబ్లీ కొన్ని చట్టాలు చేయొచ్చు అనే కాంప్రమైజ్ అది కూడా మన రాజ్యాంగంలోనే వ్రాసు కొన్ని పరిస్థితుల్లో. సో అంటే అంతవరకు మన ఆ వెనుకబడ్డ కులాల డెవలప్ చేయాలా, వెనుకబడ్డ కులాలకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా అనేది. సో ఆ రిజర్వేషన్ బీసీ కులాలన్నీ నిజానికి పోరాడుతున్నాయి, డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ విధంగా కుల సంఘాలు కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి. మీరు చెప్పేది కమ్మ సంఘము, ఇది యాంటీ బ్రాహ్మణ్ మూమెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా. అదేవిధంగా తమిళనాడులో 1 years తర్వాత వాళ్ళ మొట్టమొదటి ఏం చేసినాయి, సాంప్రదాయంగా దూరం ఉంచడము, తర్వాత అస్పృశ్యత పాటించడము, ముఖ్యంగా తక్కువ కులస్తులని తమ యొక్క మన టెంపుల్స్ రానివ్వకపోవడము, ఇవన్నీ ఉండేది అన్నట్టు. వాటికి వ్యతిరేకంగా కొట్లాడాలి. దాని తర్వాత దానికి ఆర్థికంగా కూడా డెవలప్ చేయడానికి కుల వ్యవస్థ కులాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాడార్స్ అండ్ వన్యార్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ ఈ సామాజిక దూరాన్ని వ్యతిరేకంగా పోరాడము, తర్వాత టెంపుల్ ఎంట్రీ అవన్నీ వాటి పోరాడిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళది కొందరు తమిళనాడులో ఒక కులం అయితే ట్యాపింగ్ చేసి దాని ద్వారా బెల్లం సంపాదించి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసి వ్యాపారాలు చేసి దాన్ని ఆర్థికంగా డెవలప్ కావడం జరిగింది. దానికి వాళ్ళు జస్టిస్ పార్టీ అని స్థాపించారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కులం కులం యొక్క పాత్రను మర్చిపోయి తీసేసి
కొత్త పాత్రని దానికి ఇచ్చి ఆ పాత్ర ద్వారా డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కుల వివక్షత, కుల అసమానత, సామాజిక అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు టెంపుల్స్ ఎంట్రీ కావడము, కొందరు పోకుండా దానికి వ్యతిరేకంగా కులం ద్వారాలని ఆ కులస్తులే, తక్కువ కులస్తులు ఎవరైతే టెంపుల్ ఎంట్రీకి నిరాకరించబడ్డారో వాళ్ళే లోపలికి ఎంట్రీకి అనుమతించబడ్డారు. ఎందుకు అంటే ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ, ప్రజాస్వామిక రాజకీయ వ్యవస్థ ఎప్పుడు పార్టీ సిస్టమ్ వచ్చిందో నిజానికి వాళ్ళు కింది కులస్తుల యొక్క ఓట్లను కూడా సంపాదించాలి, లేకపోతే అధికారంలో మెజారిటీ సంపాదించలేదు. అంటే నిజానికి ఈ కొత్త ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలు అయితే నిజానికి ఒక మన కుల వ్యవస్థను మార్చుకునే విధంగా చేసినాయి. మన సమాజంలో సమానత్వము, సౌభ్రాతృత్వము పెంపొందించే విధంగా అవి ఇండైరెక్ట్గా డిమాండ్ అది చేసినాయి. దాని అర్థం ఏంటి అంటే కుల వ్యవస్థ మారింది. మారకపోతే నువ్వు పాత పద్ధతుల్లో ఉంటే నిజానికి నీకు మన పార్టీ సిస్టంలో పాల్గొనడానికి, పార్టీ సిస్టమ్ ద్వారా మన అధికారాన్ని సంపాదించడానికి అవకాశం ఉండదు. పార్టీలలో తర్వాత లెజిస్లేచర్లో స్థానాలను సంపాదించాలంటే, ఉద్యోగాలను సంపాదించాలంటే, ఇంకా అనేక లాభాలు పొందాలంటే నీ యొక్క పాత యొక్క పాత్రను మర్చిపోవాల్సి ఉంటుంది. సో కుల సమానత్వం అంటే సోషల్ ఈక్వాలిటీ అనేది అన్ని కులాలను నిజంగా ఒక విధంగా సమానమయ్యేటట్టు ఈ కొత్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయన్నట్టు. కొత్త పరిస్థితుల్లో ఈ కుల వ్యవస్థను తాము అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాయని చెప్పాలి. సో ఆ విధంగా మనము కొత్తగా ఏర్పడ్డ కుల సంఘాలు, మీరు నిజానికి మేము న్యూస్ పేపర్లో చూస్తే అనేక సంఘాలు వాళ్ళ వృత్తి ఇప్పుడు పాత వృత్తి ఏ వృత్తిపై వాళ్ళ యొక్క పేరు వచ్చిందో, పెరికోళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు జంపనార, మాసి, గొంగళ్ళు, తర్వాత ఇవన్నీ చేసేదాన్ని. తర్వాత ఇంకా చిన్న వృత్తులు వాళ్ళు మన ఎరకల వృత్తి ఉన్న వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పాత వృత్తిని మోడర్నైజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకొక వృత్తిని కూడా చెప్పచ్చు. కానీ కులం పేరు మాత్రం ఉంటుంది. కులం పేరుతో ఆర్గనైజేషన్ జరుగుతుంది. కులం పేరుతో అందరి ఐక్యమయ్యి తర్వాత ఈ మన ప్రభుత్వం మెడల పార్టీతోని కొట్లాడి వాళ్ళ డిమాండ్ను పూరించడం జరుగుతుంది. సో కుల సంఘాలు ముఖ్యంగా ఇంకా కుల సంఘాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ కులస్తులకి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాలు తీసుకోవడమే కాకుండా, లాభాలను తీసుకోవడమే కాకుండా తమ కులస్తులు తమ కులంలో ఉన్న సభ్యులు కూడా డెవలప్ చేయడానికి, తాము కూడా డెవలప్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. ఉదాహరణకి తమ కులస్తులకు అనుమతించి మాత్రమే మన హాస్టల్ కట్టుకోవడం. వైశ్యులు ఉంటే వైశ్య హాస్టల్ ఉంటుంది, కంసాలు మన విశ్వబ్రహ్మణుడు కంసాలు ఉంటే కంసాల వాళ్ళకి హాస్టల్ ఉంటుంది, కమ్మ వాళ్ళు ఉంటే కమ్మ వాళ్ళకే హాస్టల్ ఉంటుంది. కమ్మ హాస్టల్ చదువుకొని మన ఏంటది విద్యా వ్యవస్థలో చదువుకున్న వాళ్ళ యొక్క చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళ కులస్తులకు అనుమతించే హాస్టల్స్ మాదిరే ఉంటాయి. మీకు తెలుసు వైశ్య హాస్టల్స్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రెడ్డి హాస్టల్ ఉంది. రెడ్డి హాస్టల్కే నిజానికి మన ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంది. మన రెడ్డి కాలేజీలో కూడా, రెడ్డి కాలేజ్ అంటాం, ఆ కాలేజీలో కూడా నిజానికి వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన విద్యార్థులని నిజానికి సీట్ జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళకున్న హాస్టల్లో వాళ్ళకి అంటే ఈ మోడర్నైజేషన్ కూడా మోడర్నైజేషన్ డెవలప్మెంట్ని కూడా ఏ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారంటే వాళ్ళకు కూడా ఐడెంటిటీతోని కుల వ్యవస్థను స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ ఉంచుకుంటారు. ఇదొక నిజానికి ఒక మన డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో కొత్త స్వభావాన్ని కులము సంతరించుకున్నది.
కానీ అల్టిమేట్గా మాత్రం పార్టీ సిస్టము, పార్టీ వ్యవస్థ మాత్రం ఉంటుంది. రాజ్యాంగ వ్యవస్థే నిజానికి అన్ని అల్టిమేట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ఆ రాజ్యాంగం యొక్క స్వభావం వేరు కాబట్టి. మత మత హక్కు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఇతర మతాన్ని హింసించడం కానీ, ఇతర మతతో హింసించడం కానీ, ఇతర మతతో ధిక్కరించడం కానీ, ఇతర మతస్థులను మన వయలెంట్గా అది చేయడం కానీ జరగదు. అదేవిధంగా కుల వ్యవస్థకు అసలు నిజానికి రికగ్నిషన్ లేదు. సో ఈ విధంగా కుల సంఘాలు బాగా పెద్ద ఎత్తున పాతకి నిజానికి ఒక కులం చాలా మర్చిపోయినా కూడా ఇది ఒక కులం ఉండే అని ఆ కులస్తులు ఎవరెవరు ఉన్నారని మళ్ళీ కొత్తగా ఆ వ్యవస్థను బలపరిచి బలవంతం చేసి ఆ సంఖ్యను పెంచుకొని దానికి కావాల్సిన మన లాభాలను మన ప్రభుత్వం ద్వారా కానీ రాజ్యం ద్వారా కానీ వచ్చే లాభాలను మన పొందడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. సో కుల సంఘాల యొక్క పాత్ర మనం చూస్తున్నాం. అయితే కుల సంఘాలు ఒకే రంగంలో ఒకే విధంగా ఉండకుండా అనేక కుల సంఘాలు ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళ యొక్క అనేక కుల సంఘాలు ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సామాన్యమైన స్వభావం అందరికీ ఉమ్మడి ప్రయోజనము ఏముంది అంటే ఆర్థికంగా డెవలప్ కావడము. అయితే ఒక మన సామాజిక స్థాయి ఉన్న సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీ సంఘాలు ఉన్నాయి, బీసీ కులాలు. ఈ బీసీ కులాలు అందరూ కలిస్తే నిజానికి వాళ్ళ ఐక్యత పెరుగుతుంది, వాళ్ళ యొక్క మన సంఖ్య పెరుగుతుంది. మనము ఒక పార్టీ మీద కానీ ప్రభుత్వం మీద కానీ ఒత్తిడి తీసుకురావాలంటే, వాటి నుంచి ప్రయోజనాలు పొందాలంటే, మనకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకురావాలంటే నిజానికి మన సంఖ్య పెరగాలని ఏం చేస్తారంటే విభిన్న కులాలు కలిసి కూడా ఒక సమాఖ్య కూడా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అసోసియేషన్స్, ఒక అసోసియేషన్లో ఒక కుల అసోసియేషన్లో ఒక కుల సంఘంలో ఆ కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు. కాబట్టి అది పోకుండా, ఆ యొక్క స్వభావాన్ని పోకుండా, ఆ కులం విచ్ఛిన్నం కాకుండానే ఆ కులము ఇంకొక వెనుకబడిన కులంతో మన సంఘీభావం పెంపొందించుకొని ఆ విధంగా మన స్టాటస్లు కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఒకే వర్గానికి చెందడం వల్ల ఆ వర్గానికి చెందిన కులాలు అంటే ఆ ఆర్థిక వర్గానికి చెందిన కింది కులాలు అన్ని దగ్గరకు వచ్చి ఫెడరేషన్ ఏర్పడము, సమాఖ్యగా ఏర్పడము, వాటి యొక్క సంఖ్యను పెంచడము వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క సంఖ్య పెరుగుతుంది. వాళ్ళు మన ఉపయోగించే ఒత్తిడి ప్రభుత్వం మీద, పార్టీల మీద ఒత్తిడి ఎక్కువయ్యి వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం ఆ పార్టీలు, పార్టీ నాయకులు, ప్రభుత్వము వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ కులాల నుంచి మాత్రమే నాయకులు పోవాలా. ఈ కులాలకు రాజకీయ వ్యవస్థలో మన ఈ శాసన రంగంలో, శాసన సభలో వీళ్ళకి ప్రాధాన్యత పెరిగితే నిజానికి వీళ్ళు అందులో వీళ్ళ యొక్క సంఖ్య ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి అనుకూలంగానే మన శాసనాలు జరుగుతాయి, వీళ్ళకి అనుకూలంగానే విధానాలు రూపొందించబడతాయి. చూడండి మీరు ఏ విధంగా ఈ పార్టీల యొక్క పాత్ర మారిపోయింది, ఏ విధంగా సుస్పష్టంగా కనబడుతుంది. కొత్త డిమాండ్స్ ఏంటి? విద్యా వ్యవస్థలో రిజర్వేషన్స్ పొందడం, ఉద్యోగ రంగాల్లో రిజర్వేషన్ పొందడం, మన అసెంబ్లీలో, శాసనసభల్లో, పార్లమెంటు, తర్వాత అసెంబ్లీలో మన యొక్క ఈ కులస్తుల యొక్క సంఖ్య పెంపొంది, తద్వారా మన మొత్తం ప్రభుత్వమే మనదిగా, రాజ్యాధికారమే మనదిగా చేసుకోవడము అనేది జరుగుతుంది అనేది మనకు సుస్పష్టంగా కనబడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి కులము, కుల వ్యవస్థ మరియు ఇతర సాంఘిక వ్యవస్థలు ఒకవైపు, ఏది పాత ఆచారాలు, అసమానత్వము,
తర్వాత సంఘీభావం ఒకటి కాకుండా ఉండడము, తర్వాత మన నిచ్చెన లాంటి వ్యవస్థగా ఉన్న వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నదో అది మార్పు చెంది కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాజరిక ప్రభుత్వ వ్యవస్థ, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఎన్నుకొనుకోవడము, కొత్తగా వచ్చిన సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రతివాడికి ప్రతివాడు రాజకీయంగా సమానం. కులం ఏం చెప్తుంది? అసమానం. సో ఆ అసమానత్వం అనేది మారిపోయి వెనక్కిపోయి కొత్త మన ఆ సమానత్వాన్ని సాధించడానికి ఈ కుల వ్యవస్థ నిజంగా మన కొత్త స్వభావాన్ని కొత్త లక్ష్యాన్ని సంతరించుకోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఎంతవరకు ఈ కుల వ్యవస్థల ద్వారా, కుల సమాఖ్యల ద్వారా కొత్త ప్రయోజనాలు, కొత్త లాభాలు కలిగినాయని మనం ప్రశ్న చేసుకుంటే నిజానికి విజయవంతమైన చెప్పవచ్చు, కొత్త లాభాలను పొందినవి అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఈరోజు కనుక మీరు చూస్తే మన ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి ఉన్న రిజర్వేషన్స్ రాజ్యాంగం ద్వారా వచ్చినాయి. అయితే వాళ్ళ యొక్క ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ యొక్క కుల సంఘాలు ఏం చేస్తాయంటే ఆ యొక్క రిజర్వేషన్స్ సరిగా పాటించడం. ఎందుకు ఒకసారి వీళ్ళు వ్యవస్థ ఆ కులాలకి, ఆ వర్గాలకి, షెడ్యూల్ కులాలకి, షెడ్యూల్ ఆదివాసులు కనుక సంఘాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఏమవుతుంది అంటే అవి సరిగా అమలు చేయబడవు. అమలు చేయకపోతే అడిగేవాళ్ళు ఉండరు. మేము ఈ సంఖ్యలో ఉన్నాము, తప్పకుండా మా కులానికి సంబంధించి రాజ్యాంగం ద్వారా మాకు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్స్ను అమలు చేయాలా అనేది చాలా ముఖ్యమైన డిమాండ్. అయితే కొత్త రిజర్వేషన్ లేని వాళ్ళు కొత్తగా రిజర్వేషన్ సంపాదించాలా, తద్వారా ఉద్యోగాల్లో, విద్యారంగంలో, ఉద్యోగ రంగంలో, తర్వాత ఇతర రిసోర్స్ పంచే రంగంలో కూడా దానికి కొత్తగా మన లాభాలు చేకూర్చాలనే ప్రయత్నం చేయడం. సో ఈ విధంగా కొత్త పాత్రలు నిర్వర్తిస్తూ కొత్తగా వచ్చే లాభాలు, అభివృద్ధి ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో ఈ వీళ్ళ కులస్తులు మన భాగస్వామ్యం ఇచ్చేట్లు, ఈ వీళ్ళ కులస్తులు లాభం కలిగి అభివృద్ధి యొక్క లాభము వీళ్ళకు కూడా వచ్చేటట్లు చేయడంలో ఈ కుల సంఘాలు మరియు కుల సంఘాల సమాఖ్యలు నిజానికి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తున్నవి అని చెప్పచ్చు. లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఈ కుల సంఘాలను కనుక పూర్తిగా ధిక్కరిస్తే కుల సంఘాల యొక్క యాక్టివిటీస్, డిమాండ్స్ కనుక మనం ఈ ప్రభుత్వాలు మన నిరాకరించి వాటి యొక్క మాటను వినకపోతే, ఒక సరైన స్పందన ఇవ్వకపోతే అవి మన ఓడిపోవడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా కొత్త పార్టీలు, వేరే పార్టీలు ఈ కుల సంఘాలు, కుల సమాఖ్యల యొక్క డిమాండ్స్ విని వాటికి పాజిటివ్గా స్పందించి వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ను అమలు చేస్తేనే అవి మనుగడకు సాధిస్తాయి అనే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే తమ చేతుల్లో కుల సంఘాలు ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలు ఉంచుకుంటున్నాయి అన్నట్టు. నిజానికి ఇవాళ రేపు మీకు తెలుసు బాగా, నిష్పత్తిని బట్టి సీట్ ఇవ్వడము, అదేవిధంగా ఒక కులంలో ఉన్న కుల సమాఖ్యలో ఉన్న జనసంఖ్యను బట్టి కూడా మంత్రులకు కూడా స్థానాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి ఇది మంత్రివర్గాన్ని రూపొందించుకున్నప్పుడు, మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ మంత్రివర్గంలో కూడా అన్ని కులస్తులకి మన స్థానాలు కల్పించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ కుల సభ్యులే ఇతనికి ఓటేసిన లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క మన మద్దతు అనేది కోల్పోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా కుల సంఘాలు, కుల సమాఖ్యలు తాము పెట్టే ఒత్తిడి, ప్రెషర్
the pressure which they are putting, and then making the parties to take decisions according to their interest. ఇంతో ఆ విధంగా ఈ కుల సంఘాలు నిజంగా విజయవంతమైన సక్సెస్ అయినాయి అని చెప్పక తప్పదు. అయితే మరి ఇక్కడ మనము పాత మన థీసిస్, పాత అండర్స్టాండింగ్ కులముల ఏడ మనం పోగొట్టుకోవాలా, ఏ విధంగా కొత్త పాత్ర నిర్వర్తిస్తున్నాయి కుల సంఘాలు, తర్వాత కుల సంఘాల యొక్క సమాఖ్యలు కొత్త పాత్ర నిర్వర్తిస్తున్నాయి అనేది కనుక మనం తీస్తే దానికి కులాలు ఒక విధంగా మన ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రోల్, అభ్యుదయ పాత్ర నిర్వర్తిస్తున్నాయి అని చెప్పక తప్పదు. లేకపోతే ఏమైతుందంటే అవి డిక్టేటర్స్, మన కింది కులాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు వ్యతిరేకంగా కింది కులాల్లో ఉన్న మన వ్యక్తులు, తర్వాత కుల సభ్యుల యొక్క ప్రాధాన్యత, మన ప్రయోజనాలు కాపాడకుండా పోతాయి, వాళ్ళకి అవకాశం లేకుండా పోతాయి. ఈ కొత్త పద్ధతిలో ఆర్గనైజ్ అయ్యి తమ యొక్క సంఖ్యాబలం చూపించుకొని ప్రభుత్వం మీద పార్టీలను ఒత్తిడి తీస్తేనే అవి డెవలప్ కావడానికి అవకాశం. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క అవసరము, వీళ్ళ యొక్క అవసరము, ప్రయోజనాలు పొందడం, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందడం, ఉద్యోగాలు పొందడము, మన కళాశాలల్లో యూనివర్సిటీలో సీట్లు పొందడం వీళ్ళ యొక్క ప్రయోజనం. వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనం అంటే వీళ్ళ యొక్క సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క మన ప్రయోజనాలను ఏంటి అని గమనించి పరిగణలో తీసుకొని సరైన స్పందన వాళ్ళు స్పందిస్తేనే వాళ్ళ యొక్క మన ప్రయోజనం కాపాడు, అంటే సంఖ్యాబలం పెరిగి వాళ్ళ యొక్క మెజారిటీ సంపాదించి వాళ్ళు అధికారంలోకి రాకూడదు. ఇది పరస్పర ప్రయోజనకరంగా మనం ఈనాటి రాజకీయ వ్యవస్థలకు అనుగుణంగా ఈ సాంఘిక వ్యవస్థ అయిన కులము, కుల సంఘాలు, కులం యొక్క సమాఖ్యలు మెదులుతున్నాయి అని చెప్పక తప్పదు. నిజంగా అంటే ఇప్పుడు కులం యొక్క పాత్రే మారినప్పుడు, కులం యొక్క స్వభావమే మారినప్పుడు, కులం యొక్క లక్షణమే మారినప్పుడు, మనం కొత్త పాత్ర వహిస్తున్నప్పుడు అవి ఒక విధంగా మన అభ్యుదయ వ్యవస్థలు, ప్రోగ్రెసివ్ వ్యవస్థలు అని అనుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వ్యక్తుల మధ్య సామాజిక సమానత్వాన్ని అవి పెంపొందిస్తున్నాయి. నిజానికి ఆ విధంగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేటట్టు కొందరు మతం కూడా మార్చుకున్నారు. ఏ మతంలోనైతే సమానత్వం ఎక్కువ ఉంటుందో, ఏ మతంలోనైతే మన కుల వ్యవస్థ ఉండదో ఆ మతాన్ని అవలంబించడం. ఉదాహరణకి క్రిస్టియానిటీకి చాలామంది అస్పృశ్యులు, మాలలు ఎక్కువ సంఖ్యలోను, తర్వాత అసమానత్వం పాటించని వాళ్ళు రెడ్లు కూడా క్రిస్టియానిటీకి మార్చడం జరిగింది. ఎందుకంటే క్రిస్టియన్ మతంలో మిషనరీల్లో కులతత్వం ఉండదు, కుల సమానత్వం ఉండదు, ఒక కులం తక్కువ ఒక కులం ఎక్కువ అని ఉండదు. అదేవిధంగా చాలామంది బుద్ధిజం కూడా కన్వర్ట్ అయ్యారు. ఇది బుద్ధిజంలో కుల వ్యవస్థ ఉండదు, బుద్ధుడు కులాన్ని వ్యతిరేకించాడు, అది వర్ణకు బేసిస్ ఉందని ఏదైనా ఉండదు. కాబట్టి చాలామంది బుద్ధిస్టులుగా మారారు. ముఖ్యంగా మాలలు, మాదిగలు, మొత్తం దేశం అంటే అస్పృశ్య కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఇదివరకు మన బుద్ధిస్టులుగా మారారు, క్రిస్టియన్స్గా మారారు, బుద్ధిస్టులు మారారు, జైన్స్గా మారారు. ఈ విధంగా దానికి పాత కుల వ్యవస్థ చాలా బలహీనపడిపోతుంది అని చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ ఉన్న కాడ కుల వ్యవస్థ ఉన్న కాడ మాత్రము ఆ లక్షణం అది నిర్వర్తించే ప్రవర్తించే విధానం పూర్తిగా మారి అవి ఒక ఒత్తిడి సంఘాలుగా మారి ఆ కులస్తులకి లాభం చేకూరంగా నిజంగా ఉంటున్నాయని ఫ్యూచర్లో ఉంటున్నాయని కూడా మనం చెప్పచ్చు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే పార్టీ సిస్టమ్, తన ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రజలకి వ్యతిరేకంగా మారడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మెజారిటీ ఏదైతే సంపాదించుదో ఆ పార్టీ అధికారంలో రావడానికి ఇది అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కుల వ్యవస్థను ధిక్కరించకుండా కులం యొక్క డిమాండ్స్ సరిగా సంబంధిస్తున్నాయి అని మనం చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా కుల వ్యవస్థ మరియు
రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఒకరికి ఇంటర్ డిపెండెంట్గా పనిచేస్తున్నాయి అని మనము చదివి అర్థం చేసుకున్నాము. ఈ సెషన్లో అర్థం చేసుకున్నాము. ఇంతటితో ఈ యొక్క ఉపన్యాసము ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ যিটো বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্টৰ ছাবজেক্টৰ যিটো ছাবজেক্টটো পঢ়াই আছিলোঁ, সেইটোৰ ব্লক 1 ইউনিট 2 কৰাই আছিলোঁ। তো আজি আকৌ মই আহি গ'লোঁ তোমালোকৰ ওচৰত। ব্লক 1 ইউনিট 2 আজি লাষ্ট পাৰ্ট হ'ব। তো এই ব্লক 1 ইউনিট 2 যিটো, সেইটোৰ ছাবজেক্টৰ শিৰোনামটো হ'ল টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট। তো ইয়াৰ আমি যোৱা ক্লাছত মই পঢ়াইছিলোঁ যে ইন'ভেশ্যন মানে কি, মিনিং অফ ইন'ভেশ্যন, ইন'ভেশ্যনৰ বিভিন্ন ৰকমৰ প্ৰকাৰ, তাৰপিছত ইনভেনশ্যন মানে কি, তাৰপিছত ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কি, সেইবোৰ সম্বন্ধে মই পঢ়াইছিলোঁ। তাৰপিছত ইনভেনশ্যন, ইন'ভেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিৰ মাজত পাৰ্থক্যবোৰ কি, সেইবোৰ কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত আহিছিল ইন'ভেশ্যনৰ গুৰুত্ব, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইন'ভেশ্যন, কিয় দৰকাৰ হয় ইন'ভেশ্যন আজিকালি যুগত বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ কাৰণে, সেইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ পঢ়াইছিলোঁ। নেক্সট আহিছিল চেলেঞ্জেছ অফ ইন'ভেশ্যন, যে ইন'ভেশ্যন কৰাৰ সময়ত বা কৰাৰ আগতে বা কৰাৰ পিছতো বিজনেছ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে, কিছুমান সমস্যা আছে সেইবোৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। তো সেই চেলেঞ্জেছ অফ ইন'ভেশ্যন সেইটো মই পঢ়াইছিলোঁ। তাৰপিছত কৰাইছিলোঁ টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইটছ ফিচাৰ্ছ, মানে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠানত টেকন'লজিটোৰ যিটো ইন'ভেশ্যন কৰে, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিটো ইন'ভেশ্যন কৰে, ডিছকাভাৰী কৰে, সেইটোৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ মই কৰাইছিলোঁ। তাৰপিছত কৰাইছিলোঁ প্ৰচেছ অফ ইন'ভেশ্যন, ইন'ভেশ্যন যেতিয়া কৰে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে তেতিয়া তাৰ এটা নিয়ম প্ৰণালী থাকে, সেই প্ৰচেছটো মই কৰাইছিলোঁ যে কি প্ৰচেছত ইন'ভেশ্যন কৰা হয়। তাৰপিছতো এটা মই বস্তু পঢ়াইছিলোঁ যে এইটো হ'ল উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ, টেকন'লজিৰ মানে ইন'ভেশ্যনৰ, টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যনৰ টাইপছ অফ টেকন'লজিকেল ইন'ভেশ্যন, উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ। এইটোৰ পৰা আজি মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক ৰিকল কৰাই দি আছোঁ আৰু নেক্সট আজি ইউনিটটো কমপ্লিট কৰাই দিম। তো আৰম্ভ কৰোঁ। উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ, টাইপছ অফ ইন'ভেশ্যন। ইয়াৰ মুঠতে চাৰি প্ৰকাৰ হয়, চাৰি প্ৰকাৰৰ উদ্ভাৱন কৰিব পাৰি। এক নম্বৰ হ'ল ইনক্ৰিমেণ্টেল ইন'ভেশ্যন, যাক কোৱা হয় বৰ্ধিত উদ্ভাৱন। 2 নম্বৰ হ'ল ডিছৰাপটিভ ইন'ভেশ্যন, মানে ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন। 3 নম্বৰ হ'ল ৰেডিকেল ইন'ভেশ্যন, সেইটো ৰেডিকেল ইন'ভেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু 4 নম্বৰ হ'ল আৰ্কিটেকচাৰেল ইন'ভেশ্যন, মানে হ'ল স্থাপত্য উদ্ভাৱন। তো বৰ্ধিত উদ্ভাৱন, ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন, ৰেডিকেল উদ্ভাৱন আৰু স্থাপত্য উদ্ভাৱন, এই 4 প্ৰকাৰৰ আমি উদ্ভাৱন দেখা পাওঁ। এতিয়া অলপ মই ক্লাৰিফিকেশ্যন কৰি দি আছোঁ বস্তুটো, যে কোনটো কি বস্তু হয়। টাইপছ অফ ইন'ভেশ্যন, যিটো বৰ্ধিত উদ্ভাৱন 1 নম্বৰ, যিটো ইনক্ৰিমেণ্টেল ইন'ভেশ্যন, ই হৈছে এক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকাৰৰ উদ্ভাৱন, য'ত উন্নত ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে, উন্নত মানৰ ফল প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বিদ্যমান প্ৰযুক্তিগত মূল্য আপগ্ৰেড কৰা হয়। তাৰমানে কি, যে এইটোত কি হয়, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে যিটো বহুত বছৰৰ পৰা যিটো টেকন'লজি চলাই আহিছে, এক্সিষ্টিং টেকন'লজি যাক কয়, যিটো টেকন'লজিত যিটো ইন'ভেশ্যন কৰি তেখেতে কাম কৰি আছে, সেই ইন'ভেশ্যনটোক সলনি কৰি নিদিয়ে, ইয়াক অলপ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰে। মানে ইয়াৰ সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ যে বয় বস্তু আৰু সামগ্ৰী আৰু সেৱা, যদি সেৱা আগবঢ়ায়, তেনেহ'লে
সেইবোৰক অলপ মানটো উন্নত কৰি দিয়ে, সিহঁতৰ মূল্যটো উন্নত কৰি দিয়ে, আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি দিয়ে, যাতে বজাৰত সিহঁতৰ বস্তুবিলাকৰ মূল্যটো বাঢ়ে আৰু যাতে মানদণ্ডটো বাঢ়ে, চেল বেছি হয়, চবেই যাতে সিহঁতক চিনি পায়, জানিব পাৰে যে অমুক প্ৰতিষ্ঠানে এনেকুৱা বস্তু ওলাইছে। তো সেই টেকন'লজিৰ ইনোভেশ্যনৰ টেকন'লজিৰ যিটো ছিষ্টেমটো সিহঁতৰ, সেইটো অকণমান প্ৰযুক্তিগতভাৱে তাৰ মানটো বঢ়াই দিয়ে, মূল্যটোক আপগ্ৰেড কৰি দিয়ে, সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি নিদিয়ে, অলপ বৰ্ধিত কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে বৰ্ধিত উদ্ভাৱন, ইনক্ৰিমেণ্টেল ইনোভেশ্যন। 2 নম্বৰ হ'ল ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন, মানে ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যন। ইয়াত কি হয় যে নতুন এটা টেকন'লজিকেল ইনোভেশ্যন আনি দিয়ে, যিটো বছৰৰ পুৰণা যিটো টেকন'লজিকেল ইনোভেশ্যনটো চলি আহিছে সেইটোক হঠাতে বন্ধ কৰি নতুন ধৰণৰ টেকন'লজি আনি দিয়ে, ইনোভেশ্যন কৰি নতুন টেকন'লজি আনি দিয়ে সিহঁতৰ প্ৰতিষ্ঠানত। কিন্তু সেইটো এটা কথা গুপ্ত কৰি ৰাখে, চিক্ৰেট। ইয়াক চিক্ৰেট ইনোভেশ্যনো বুলি কোৱা হয়। ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যনক চিক্ৰেট ইনোভেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। এইটো যেতিয়া এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰে সিহঁতৰ বিজনেছত, কোনেও জানিব নোৱাৰে, মাৰ্কেটতো জানিবই নোৱাৰে, আৰু বেলেগ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক মানে কম্পিটিটৰ্ছবিলাকেও জানিব নোৱাৰে। তো সিহঁতে কি কৰে, সেইটো নতুন টেকন'লজি এইটো প্ৰেজেণ্ট কৰি সেইটোৱেদি সিহঁতৰ সেৱা আগবঢ়ায় আৰু সামগ্ৰীবোৰ বনাই মাৰ্কেটত দিয়ে। তেতিয়ালৈকে সেইটো চিক্ৰেটেই থাকে যেতিয়ালৈকে এইটো চুপিৰিয়ৰ কোৱালিটি নহয়। মানে আগৰ যিটো এক্সিষ্টিং টেকন'লজি আছিল সিহঁতৰ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ, সেইটোৰ যিটো মানদণ্ড আছিল, কোৱালিটি, চুপিৰিয়ৰিটি, ইনফেৰিয়ৰিটি, এইটো সেই আগৰটো ইনফেৰিয়ৰ হ'ব, আৰু নতুনকৈ যিটো আনিছে সেইটো চুপিৰিয়ৰ যেতিয়ালৈকে নহ'ব, আগৰটোতকৈ চুপিৰিয়ৰ যেতিয়ালৈকে নহ'ব, তেতিয়ালৈকে সিহঁতে এইটো বজাৰত চিক্ৰেট কৰি ৰাখে। বুজিব পাৰিছা? মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ বস্তুবোৰ মানুহক জনাই নিদিয়ে, কম্পিটিটাৰ্ছবিলাক জনাই নিদিয়ে, টিল ইট গেটছ চুপিৰিয়ৰিটি। আগৰ টেকন'লজিতকৈ চুপিৰিয়ৰিটি হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে ইয়াত নতুন প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তন গোপনে ৰখা হয়, বজাৰত ৰখা হয়, আৰু য'ত ই বিদ্যমান প্ৰযুক্তিতকৈ শ্ৰেষ্ঠতা লাভ কৰে। এটা দিন আহে যে আগৰ টেকন'লজিকেল ইনোভেশ্যন যিটো কৰিছিল এক্সিষ্টিং পুৰণাটো, সেইটোতকৈ এইটো নতুনটো শ্ৰেষ্ঠতা লাভ কৰে, চুপিৰিয়ৰিটি পায়। তো ইয়াত কোৱা হৈছে ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন, ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যন। 3 নম্বৰ হ'ল ৰেডিকেল ইনোভেশ্যন। এইটো কি? ই বিদ্যমান প্ৰযুক্তিত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনে। যিটো এক্সিষ্টিং টেকন'লজি, কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবোৰ কি কৰে, সিহঁতৰ ছিষ্টেমটো হ'ল, ইনোভেশ্যনৰ ছিষ্টেমটো হ'ল যে সিহঁতে এটা ৰেডিকেল চেঞ্জ আনি দিয়ে, এটা ৰিভলিউশ্যনাৰী চেঞ্জ আনি দিয়ে, যাক কোৱা হয়। হঠাতে এটা ৰিভলিউশ্যনাৰী চেঞ্জ আনি দিয়ে ইনোভেশ্যনটোত বা টেকন'লজিটোত, সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমটোত। আৰু ঠিক তেনেকৈ সিহঁতে সামগ্ৰীবোৰ প্ৰস্তুত কৰে, সেৱা আগবঢ়ায়। ইয়াক কোৱা হয় ৰেডিকেল ইনোভেশ্যন। বিদ্যমান যিটো এক্সিষ্টিং টেকন'লজি, সেইটোতেই এটা ডাঙৰ ধৰণৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনি দিয়ে, ৰেডিকেল চেঞ্জ বা ৰিভলিউশ্যনাৰী চেঞ্জ বুলি কোৱা হয়। আৰু 4 নম্বৰ হ'ল যিটো প্ৰকাৰ উদ্ভাৱনৰ টাইপছ, সেইটো হ'ল স্থাপত্য উদ্ভাৱন, মানে আৰ্কিটেকচাৰেল ইনোভেশ্যন। এইটো কি? ইয়াত পাঠ মানে লেচন, দক্ষতা মানে স্কিলছ, আৰু সামগ্ৰিক প্ৰযুক্তি বজাৰত লোৱা আৰু প্ৰয়োগ কৰা হয়।
পাঠ, দক্ষতা আৰু সামগ্ৰিক প্ৰযুক্তি বজাৰত লোৱা আৰু প্ৰয়োগ কৰা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সামগ্ৰীটোৰ ডিজাইনৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ সামগ্ৰী এটাৰ বিদ্যমান প্ৰযুক্তি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। কি কৈছে ইয়াতে আৰ্কিটেকচাৰেলি ইয়াত লেচনছবোৰ লোৱা হয়, যেনেকৈ আগৰ কি ধৰণৰ কাম কৰিছে এই টেকন'লজিটোৱে, ইমান বছৰে কেনেকৈ কাম কৰিছে ইনোভেশ্যনটোৱে, সেইটো লেচনটো লয়, ইয়াৰ স্কিলবিলাক লয়, আৰু অভাৰঅল যিটো টেকন'লজি সেই সম্পূৰ্ণ বস্তুবিলাকক লৈ মাৰ্কেটত এপ্লাই কৰে, বজাৰত প্ৰয়োগ কৰে। তাৰ মানে হ'ল যিটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ এক্সিষ্টিং টেকন'লজি, অলৰেডি এক্সিষ্টিং টেকন'লজি, যিটোত কাম কৰি আছে, যিটোৱেদি কাম কৰি আছে, সেইটো অলপ মডিফাই কৰে, স্লাইটলি মডিফিকেশ্যন কৰে, যাতে প্ৰডাক্টৰ ডিজাইনটোক শ্বুট কৰিব পাৰে। এনেধৰণৰ মডিফিকেশ্যন কৰিব যাতে সিহঁতৰ যে প্ৰডাক্টছ সেইবোৰৰ যাতে লাগে শ্বুট কৰে, সেই চেঞ্জটোৱে শ্বুট কৰিব পাৰে। তো আমি চালোঁ এই 4 ধৰণৰ ইনোভেশ্যনৰ টাইপছ, উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ। মই আৰু এবাৰ পইণ্টবোৰ কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰ হ'ল ইনক্ৰিমেণ্টেল ইনোভেশ্যন, মানে বৰ্ধিত উদ্ভাৱন। 2 নম্বৰ হ'ল ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন, মানে ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যন। 3 নম্বৰ হ'ল ৰেডিকেল ইনোভেশ্যন, আৰু 4 নম্বৰ হ'ল স্থাপত্য উদ্ভাৱন, মানে আৰ্কিটেকচাৰেল ইনোভেশ্যন। তো মূলত এই গোটেই ইউনিটটো ইয়ালৈকে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ আমি পাওঁ। কিন্তু এতিয়া যিবোৰ কম সেইবোৰ শ্বৰ্ট নোটছ, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত শ্বৰ্ট নোটছো আহিব পাৰে, যেনেকৈ মেক ইন ইণ্ডিয়া শ্বৰ্ট নোট, মেড ইন ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, স্কিল ইণ্ডিয়া, এইবোৰ আছে, যেনেকৈ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, এইবোৰ বহুত কেইটামান শ্বৰ্ট নোটছ আছে, 4-5 ধৰণৰ। তো সেইবোৰ আজি অলপ তোমালোকক কৈ দিছোঁ। তো ইয়াৰ লগে লগে এই ইউনিট 2টো কমপ্লিট হৈ যাব। তো শ্বৰ্ট নোটছ প্ৰথমে আমি এটা এটাকৈ চাওঁ, যে মেক ইন ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত মই মেড ইন ইণ্ডিয়া কৰিম, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কৰিম, আৰু এটা দুটামান আছে। তো মেক ইন ইণ্ডিয়াটো কি? মেক ইন ইণ্ডিয়া হ'ল এটা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ বুলি ক'ব পাৰি, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভ বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত কি কৈছে যে প্ৰথমে আমি যদি চাওঁ, এই মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো কিন্তু নতুন নহয়। ই ৱে বেক ইন 1901, 1901 চনৰ, যেতিয়া ভাৰত স্বাধীনেই হোৱা নাছিল, ব্ৰিটিছে চলাই আছিল, ভাৰতত শাসন কৰিছিল, তেতিয়াৰ কনচেপ্ট হ'ল এই মেক ইন ইণ্ডিয়া। এইটো কোনে ওলাইছিল? সৰ্বপ্ৰথমে দাদাভাই নৰোজী। তেওঁ ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল, মুক্তিযোদ্ধা, ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল। তেওঁৰ ব্ৰেইন চাইল্ড হ'ল মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্ট। তেওঁই সৰ্বপ্ৰথম এই কনচেপ্টটো ওলাইছিল, তেওঁ কৈছিল মেক ইন ইণ্ডিয়া 1901 চনত। তেওঁ কিয় কৈছিল এইটো? কিয় এই কনচেপ্টটো তেওঁৰ মূৰত আহিছিল, মাথাত আহিছিল? তেওঁ আৰু বিভিন্ন মানুহে তেতিয়াৰ সময়ত এইটো দেখা পাইছিল যে ব্ৰিটিছৰ যিটো ইকনমিক পলিচি আছিল তেতিয়াৰ সময়ত, ব্ৰিটিছ ইকনমিক পলিচি, সেই পলিচিটোৰ মাধ্যমেৰে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল? ভাৰতৰ পৰা যিমান সম্পদ, যেনেকৈ সোণ, ৰূপ, টকা পইচা, মাটি, কেঁচা মাল, যিমান এইবোৰ আছে আমাৰ সম্পদ, আমাৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বুলি কোৱা হয়, সেইবোৰক লাহে লাহে ভাৰতৰ পৰা সিহঁতৰ দেশত লৈ গৈ আছিল। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দেশটো দুখীয়া হৈ গৈ আছিল দিনৰ পৰা দিন। তো এইবোৰ চাই পেলাই দাদাভাই নৰোজীয়ে কি কৰিলে? মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো তেওঁৰ মাথাত আহিলে, আৰু তেওঁ এইটো প্ৰকাশ কৰিলে চবৰ মাজত। এইটো কি তেতিয়া? এইটো মানে কি? মেক ইন ইণ্ডিয়া তেওঁৰ মতে এইটো হ'ল যে
যিবোৰ সামগ্ৰী পদাৰ্থবোৰ এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকে মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণবিলাকে যে প্ৰডাকশ্যন কৰে তৈৰি কৰে সেইবোৰ ভাৰতত হ'ব লাগিব আৰু ভাৰতৰ পৰা একো বস্তু নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এইবিলাক মানে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেইবোৰ ব্ৰিটিছে বাহিৰত লৈ যাব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি লাগিলে যি পৰ্যায়ে যাব লাগিব পাৰে সেই পৰ্যায়ে আমি যাম কিন্তু ব্ৰিটিছক আমি এইবিলাক লৈ যাব নিদিওঁ যি কৰিব লাগে ইয়াতেই কৰিব লাগিব আমাৰ দেশত কৰিব লাগিব ব্ৰিটিছে কৰক আমাৰ দেশত কৰিব লাগিব বস্তুবিলাক বনাব লাগিব মূল মানে উদ্দেশ্যটো হ'ল মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টৰ এইটোৱে যে মেক ইন ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতত বস্তু তৈৰি কৰা আচ্ছা এতিয়া কি হয় এইটো এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব দুটা উদ্দেশ্য আছিল তেওঁৰ এই কনচেপ্টৰ এক নম্বৰ হ'ল যে ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট FDI যিটো কয় বিদেশৰ যিটো মুদ্ৰাকৰণ এক্সচেঞ্জ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ সেইটো ভাৰতত তেতিয়া বেছিকৈ আহিব পাৰিব কাৰণ ব্ৰিটিছে যদি ভাৰতৰ ভিতৰতেই বস্তুবোৰ বনাব লাগে তেনেহ'লে সিহঁতৰ যিটো টকা পইচা কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো সিহঁতৰ দেশৰ পৰা আমাৰ দেশত আনিব লাগিব আনি পেলাই চব বস্তু বনাব যি বনাব লাগে এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকক দিব ইণ্ডাষ্ট্ৰীত দিব মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণবিলাকক দিব কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিব কৰি বস্তু বনাব ভাৰতৰ ভিতৰত তাৰমানে ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল ফৰেইনৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহি গ'ল সেইটো এটা ভাল ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কাৰণে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ কাৰণে এইটো ভাল উন্নত হ'ব আৰু দুই নম্বৰ উদ্দেশ্য হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য সেইটো হ'ল ভাৰতত যদি বস্তু বনাব লাগে তেওঁৰ কথা মতে তেনেহ'লে ভাৰতৰ যে আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম চলি আছিল ইমান বছৰৰ পৰা সেইটো লাহে লাহে কম হৈ যাব এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি পাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাৰণ কিবা বস্তু বনাব হ'লে ফেক্টৰীত ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণবিলাকত বস্তুবোৰ যেতিয়া বনায় লাখ লাখ টনত বনাব লাগে তেতিয়া মানুহ লাগিব লেবাৰ ক্লাছ লাগিব তো সেইবোৰ ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাম কৰিব এটা সুযোগ পাব আৰু তেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব তো এই দুটাই হ'ল মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টৰ তো ৰিচেণ্টলি আমি কি দেখা পাইছোঁ যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে 2014 2014 যিটো বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট মেজৰিটি ভোট পাই আহিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে তেতিয়া সেই দাদাভাই নৰোজীৰ কনচেপ্টটোক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আকৌ পুনৰাবৃত্তি কৰিলে আৰু তেখেতে ক'লে যে মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটোক আকৌ জোৰ দিলে আৰু কৈছে যে সেই আগৰ নীতিবোৰ মতে ইয়াতেই চব ইয়াত কৰিব লাগিব তো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব তো প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰৰ পিতা যাক কোৱা হয় মহাত্মা গান্ধী তেওঁৰ নেতৃত্বত এই মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো দাদাভাই নৰোজীয়ে উদ্ভাৱন পূৰ্বকালত স্বাধীনতাৰ বহুত আগতে এইটো কৈছিল এই ধাৰণাটো জনসাধাৰণৰ মনত বিদ্যমান তেতিয়া আছিল তো দাদাভাই নৰোজীক এই মহৎ ধাৰণাটোৰ আঁৰৰ মগজ বুলি কোৱা হয় নৰোজীয়ে ব্ৰিটিছ অৰ্থনৈতিক নীতিৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ পৰা গ্ৰেট ব্ৰিটেইনলৈ কেঁচা সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰাৰ প্ৰথাৰ সৈতে একমত কেতিয়াও নাছিল এই যে ব্ৰিটিছবিলাকে ইকনমিক পলিচিৰ আণ্ডাৰত কেঁচা মাল সামগ্ৰীবোৰ সম্পদবোৰ ৰপ্তানি কৰি দিছিল ভাৰতৰ পৰা সেইটোৰ একমত কেতিয়াও নাছিল আৰু বৰ্তমানে আমি সেই মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে 2014 চনত এটা ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ লোকসভাত এইটো কৰিছে যে মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটোক আকৌ জাগৰণ কৰি তুলিছে মেক ইন ইণ্ডিয়া উদ্যোগৰ মৌলিক ধাৰণাটো যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপলটো আছে সেইটোক আকৌ জাগৰণ কৰি তুলিছে যিবিলাক আমাৰ ভাৰতৰ উদ্যোগপতিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট
এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ্ছ সেইবোৰক বিশেষভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে মেক ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে ভাৰততেই যি বস্তুবিলাক বনাওক, চব ভাৰতৰ বস্তুবিলাক লৈ আপোনালোকে সামগ্ৰীবিলাক তৈৰি কৰক। তাতে কি হ'ব, ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণৰ নাম বাহিৰতো প্ৰকাশ পাব, চব বিদেশবিলাকে জানিব পাৰিব যে ভাৰতত এই বস্তুবোৰ তৈৰি হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ অৰ্থনীতি উন্নত হ'ব। তো সেইকাৰণে তেওঁ মেক ইন ইণ্ডিয়া উদ্যোগৰ মৌলিক ধাৰণাটো উদ্যোগপতিসকলক ভালকৈ বুজাই দিছে। 2014 চনত এইটো তেওঁ ইনিচিয়েটিভ লৈছিল। আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ মুখ্যত দুটা উদ্দেশ্যটো মই কৈছোঁৱেই, যে এটা হ'ল ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট FDI, সেইটো আহিব, আৰু 2 নম্বৰ হ'ল আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব, অলপ হ'লেও ছল্ভ হ'ব। নেক্সট যিটো শ্বৰ্ট নোট, সেইটো হ'ল মেড ইন ইণ্ডিয়া। তো মেক ইন ইণ্ডিয়া তোমালোকৰ কনচেপ্টটো এনেকৈ শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত, যে ৰাইট শ্বৰ্ট নোটছ অন মেক ইন ইণ্ডিয়া, মেড ইন ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, এইবোৰৰ ওপৰত শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে। তো মুখ্য পইণ্টছবোৰ দি দিলে তাত হৈ যাব। এতিয়া মই নেক্সট কৈ আছোঁ মেড ইন ইণ্ডিয়া। মেড ইন ইণ্ডিয়া মানে কি, এইটো প্ৰথমে একবাৰ কৰি চাওঁ, তাৰপিছত মই তোমালোকক বুজাই দি আছোঁ। এইটো নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীবোৰক দিয়া টেগলাইন। ভাৰতত একেদৰে মেড ইন আমেৰিকা যুক্তৰাজ্য, মেড ইন চাইনা আদিৰ সৈতে টেগ কৰা সামগ্ৰীবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত মেড ইন ইণ্ডিয়াৰ সৈতে টেগ কৰা হয়। ভাৰতীয় ভূমি, ভাৰতীয় শ্ৰমিক, ভাৰতীয় ৰাজধানীৰ দৰে উৎপাদনৰ থলুৱা কাৰকসমূহ, ভাৰতীয় উদ্যোগ, ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি ইত্যাদি এই টেগলাইনটো অতিক্ৰম কৰোঁতে সামগ্ৰীবোৰ প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা মেড ইন ইণ্ডিয়া উত্থাপিত প্ৰত্যাহ্বান কৰা হয়। তো মেড ইন ইণ্ডিয়া মানে হ'ল এটা টেগলাইন। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বস্তু কিনিব যাওঁ, তোমালোকে দেখাব পাবা দোকানৰ পৰা যেতিয়া বস্তু কিনা বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰৰ পৰা, তেতিয়া সেই পেকেট বস্তু থাকিলে তাত লিখা থাকে মেড ইন USA, মেড ইন চাইনা, মেড ইন জাপান, এনেকৈ লিখা থাকে। সেইটো হ'ল সেই বস্তুটোৰ টেগলাইন। মানে কোনটো দেশত এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো তৈৰি হৈছে সেইটো আমি দেখা পাওঁ, বুজিব পাৰোঁ। এইটো টেগলাইন বুলি কোৱা হয়, প্ৰডাক্টৰ টেগলাইন। তো মেড ইন ইণ্ডিয়া হৈছে এটা টেগলাইন, এই কনচেপ্টটো এটা টেগলাইন। তো এইটোও হ'ল বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ, মানে নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ। তেওঁ এইটো 2015 চনত ইনিচিয়েটিভটো লৈছিল। এই ইনিচিয়েটিভৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰিছিল। তো তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ইনিচিয়েটিভৰ মাধ্যমেৰে, যে আমি যেনেকৈ বিদেশৰ বস্তু কিনি আছোঁ আমাৰ দেশত, কাৰণ সিহঁতৰ টেগলাইন আমি দেখা পাওঁ কিনিলে, ঠিক তেনেদৰে মেড ইন ইণ্ডিয়াও টেগলাইন থাকিব লাগিব। ভাৰতৰ উদ্যোগপতিসকলক তেওঁ পৰিষ্কাৰভাৱে কৈ দিছে যে আপোনালোকে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব, সামগ্ৰীবোৰ বনাব, পেকেটিং কৰিব, তেতিয়া যাতে মেড ইন ইণ্ডিয়া টেগলাইনটো আপোনালোকে তাত লিখি দিয়ে। কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ব, মানুহে জানিব পাৰিব, বিদেশৰ মানুহবিলাকে জানিব পাৰিব যে এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো ভাৰতত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ কোৱালিটিটো এনেকুৱা, মানদণ্ডটো এনেকুৱা, মূল্যটো এনেকুৱা। ইয়াৰ দ্বাৰা এইবোৰ উপকাৰিতা আমি পাওঁ, কোৱালিটি। তো এইবোৰ বস্তু যেতিয়া বাহিৰত যাব, ৰপ্তানি কৰা হ'ব বিদেশত, তেতিয়া আমি যেনেকৈ বিদেশৰ মাল ভোগ কৰাৰ সময়ত, কিনাৰ সময়ত মেড ইন USA দেখা পাওঁ, মেড ইন জাপান, মেড ইন চাইনা এনেকুৱা দেখা পাওঁ, বিদেশতো দেখা পাব মেড ইন ইণ্ডিয়া।
বস্তুটো যেতিয়া আমি ৰপ্তানি কৰিম তেতিয়া মেড ইন ইণ্ডিয়া দেখা পাব। তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বস্তুবোৰৰ এটা চিনাক্তকৰণ কৰা যাব, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টবিলাকৰ নাম হ'ব, ভাৰতৰ নাম হ'ব, ফৰেইন এক্সচেঞ্জ আহিব। যেতিয়া আমি ৰপ্তানি কৰিম তেতিয়া বিদেশে কিনি ল'বতো আমাৰ পৰা, সেইকাৰণে ফৰেইন এক্সচেঞ্জ আহিব। তো আল্টিমেটলি ইণ্ডিয়ান ইকনমিটো, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট GDP এইবোৰ বহুত উন্নত হ'ব। তো এই ভাল উদ্দেশ্যেৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটো কৈছিল যে মেড ইন ইণ্ডিয়া টেগলাইনটো থাকিব লাগিব, বস্তুৰ প্ৰতিটা বস্তুত থাকিব লাগিব। তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয়, প্ৰথমে যিটো আমাৰ লাভ হ'ব এইটো হ'ল, মই আগতে কৈছোঁ যে বস্তুবোৰক আমি ৰপ্তানি কৰিব পাৰিম বেছিকৈ। তো ইয়াৰ দ্বাৰা ফৰেইন এক্সচেঞ্জ আহিব, বিদেশৰ মুদ্ৰা আহিব, ভাৰতৰ অৰ্থনীতি ভাল হ'ব, GDP গ্ৰ'থ ৰেট হ'ব। 2 নম্বৰ, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোম্পানী এইবিলাকক বিদেশে জানিব পাৰিব যে ভাৰতত এনেকৈ বস্তুবিলাকো তৈৰি কৰা হৈ আছে এতিয়া। এনেকৈ কিছুমান ভাল উদ্দেশ্য থাকে। এইটো হ'ল মেড ইন ইণ্ডিয়া। নেক্সট আমি যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ ক'ব পাৰি, কনচেপ্ট ভাৰতীয় প্ৰজাতন্ত্ৰত, মানে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনিচিয়েটিভ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ দ্বাৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে সম্পূৰ্ণ কাম ভাৰতৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম হয়, পাব্লিক ছেক্টৰত কাম হয়, সেইবোৰক ডিজিটেলাইজ কৰা। মানে এতিয়া আৰু পেপাৰ ৱৰ্কছ যিমান পাৰে কমাব লাগে আৰু কম্পিউটাৰাইজেশ্যন কৰিব লাগে। তো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত এইটো 2015 চনৰ এটা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ এটা ইনিচিয়েটিভ, পদক্ষেপ, এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ। বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ আছিল তাৰ ভিতৰত মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এই দুটা আটাইতকৈ ডাঙৰ পদক্ষেপ। তো ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যবোৰ হ'ল এই পদক্ষেপৰ, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ পদক্ষেপ, এইটোৰ উদ্দেশ্যবোৰ হ'ল, লক্ষ্যবোৰ হৈছিল, 1 নম্বৰ যে ভাৰতক ডিজিটেল ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা। ইমান বছৰে আমাৰ দেশ পেপাৰ ৱৰ্কছত বিশ্বাস কৰিছিল, মানে চব কামবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম, প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কাম পেপাৰ ৱৰ্কছতেই বেছি হৈ আছিল। তো এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিচাৰিছে যে এইটো ডিজিটেল ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব, গোটেই ভাৰতৰ কামবিলাকক ভাৰতক ডিজিটেল ৰাষ্ট্ৰ বুলি ৰূপান্তৰ কৰিব। 1 নম্বৰ লক্ষ্য। 2 নম্বৰ লক্ষ্য হ'ল অন্তৰ্ভুক্ত কাগজৰ কাম হ্ৰাস কৰিবলৈ, মানে কৰাটো, যিটো মই আগতে কৈছোঁ কাগজৰ কাম, পেপাৰ ৱৰ্কছ, সেইটো যিমান পাৰে কমাব লাগে। সেইটো হ'ল 2 নম্বৰ লক্ষ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ। 3 নম্বৰ হ'ল চৰকাৰী কামত অধিক স্বচ্ছতা অনা। মানে যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰৰ কাম আছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হওক, সেই গভৰ্ণমেণ্টেল যিবিলাক কাম আছে, মানুহৰ লগত ট্ৰেনজেকশ্যন কৰা হয় প্ৰতিদিনে, সেইবোৰত অধিক স্বচ্ছতা, মানে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি, ক্লেৰিটি, সেইবোৰ অনা। আৰু 4 নম্বৰ হ'ল গ্ৰাম্য খণ্ডক নগৰ খণ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰা, ৰুৰেল ছেক্টৰক আৰ্বান ছেক্টৰৰ লগত লিংক কৰা, কানেক্ট কৰা। এই 4টা হ'ল প্ৰধান লক্ষ্য আছিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ। এতিয়া ইয়াত আৰু অলপ বিশদভাৱে ক'ব লাগিব যে ডিজিটেলাইজেশ্যন কিয় কৰিব লগা হৈছে। ইমান বছৰ পুৰণা যিটো ছিষ্টেম, এইটো হ'ল কাগজৰ সৈতে কাম, মানে পেপাৰ ৱৰ্কছ। আমি নিজেই দেখা পাইছোঁ যে
যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যাওঁ কিবা এটা কাম কৰাৰ কাৰণে, ছাপ'জ পেন কাৰ্ড ওলাব লাগে, ভোটাৰ ID কাৰ্ড ওলাব লাগে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ওলাব লাগে, পাছপৰ্ট ছাৰ্ভিচ যিটো পাছপৰ্ট সেইটো ওলাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কাম থাকে, জনসাধাৰণৰ, জেনেৰেল পাব্লিকৰ। তেতিয়া আমি যাওঁ, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচলৈ যাওঁ, আবেদন কৰোঁ। তেতিয়া আমি এটা বস্তু দেখা পাওঁ, আগতে পাইছিলোঁ যে বহুত সময় লৈ লয়, এটা কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত সময় লয়, মানে এটা লং টাইম প্ৰচেছ। এইটো এটা ব্যক্তিৰ ইমান হেৰাছমেণ্ট হয় তেতিয়া যে এটা সাধাৰণ কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এমাহ দুমাহ ৱেইট কৰিব লগা হয়। তো তাৰ উপৰিও কৰাপশ্যন আছিল, সেইটোতো এটা আছিলেই, কৰাপশ্যন এটা আছিল। স্বচ্ছতা নাছিল কামৰ ভিতৰত, কোনো ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি, ক্লাৰিটি এইবোৰ নাছিল, আৰু সময়টো লৈছিলে। তো এইবোৰৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰাছমেণ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছিল। সেইকাৰণে 2015 চনত মোদী গভৰ্ণমেণ্টে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো, ইনিচিয়েটিভটো হাতত লৈছে। তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হৈছে, এতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে যেতিয়া জনসাধাৰণে কিবা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিলেটেড কাম কৰিব যায় ডিপাৰ্টমেণ্টত, অফিচলৈ, তেতিয়া বেছি কাম কৰিব, ঘৰত বহিয়েই তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰে, মোবাইলেদি বা লেপটপেদি, কম্পিউটাৰেদি ঘৰৰ পৰাই তেওঁ এপ্লাই কৰিব পাৰে বিভিন্ন বস্তুবোৰ, যেনেকৈ এই যে পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, ভোটাৰ্ছ ID কাৰ্ড, তাৰপিছত আৰু পাছপৰ্ট ছাৰ্ভিচ, এইবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান এটা যাব নালাগে, চব অনলাইনতেই এপ্লাই কৰিব পাৰি। তো এই অনলাইন ছাৰ্ভিচ সেইটোৰ মুখ্যতা এটা লাভ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে সময় কম লাগে, বহুতেই কম লাগে, কষ্ট কম হয় মানুহৰ, পেপাৰ ৱৰ্কছ মেইনলি সেইটো কমিছে, আৰু মানুহৰ হেৰাছমেণ্টটো কমিছে, আৰু কামবোৰ স্বচ্ছতা হৈছে, মানে কামবোৰত মানে স্বচ্ছতা হৈছে, অৰ্থাৎ ক্লাৰিটি আহিছে, ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আহিছে, কৰাপশ্যন কমিছে। এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে কমা নাই যদিও, কিন্তু প্ৰচেছত এইটো সুন্দৰকৈ আমি দেখা পাই আছোঁ। তো এইটো ইমান এটা ডাঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভ গভৰ্ণমেণ্টৰ, মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। তো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এই সম্পূৰ্ণ ছিষ্টেমটোক কাৰ্যকৰী ভালকৈ কৰাৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, এটা ৱেবছাইট তৈৰি কৰিছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। সেই ৱেবছাইটটোৰ নাম হ'ল www.digitalindia.gov.in। এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৱেবছাইট সৃষ্টি কৰা হৈছে। এই ৱেবছাইটত গ'লে চব মানুহে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ বুজিব পাৰিব যে কেনেকৈ কি কাম কৰা হয়, ক'ত গ'লে কি কাম হয়, এটা কামৰ কাৰণে কি কি প্ৰচেছ আছে, কেনেকৈ অনলাইনত কাম কৰিব পাৰি, কিমান সময় ল'ব পাৰে, কিমান টকা দিব লাগিব, চব বস্তু ভালকৈ বুজিব পাৰে। তো এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যিটো কনচেপ্ট, কাৰ্যসূচী, সেইটোৰ বিশেষত্ব হ'ল যে সমগ্ৰ দেশত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা শক্তিশালী ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা, গোটেই দেশটো এই ডিজিটেলাইজ কৰা, শক্তিশালী ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰা। আৰু 2 নম্বৰ হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক আৰু নগদবিহীন লেনদেনৰ, মানে ইলেক্ট্ৰনিক আৰু কেছলেছ ট্ৰেনজেকশ্যন। এতিয়াতো আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ মাধ্যমেৰে কেছলেছ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, নগদবিহীন কেছলেছ ট্ৰেনজেকশ্যন, আৰু ইলেক্ট্ৰনিকেলি এইবিলাক হয়, মানে ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে হয়। এইবিলাকৰ ৰূপত অনলাইন সেৱাৰ বাবে সুশাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ হ'ল ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ জৰিয়তে ডিজিটেল সশক্তিকৰণ। ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ জৰিয়তে
ডিজিটেল সশক্তিকৰণ, আৰু এটা হ'ল দক্ষতা বিকাশ, অৰ্থ আৰু উদ্যোগ, দক্ষতাৰ বিকাশ হয়, টেলেণ্টৰ ডেভেলপমেণ্ট হয়। তো বিজেপি চৰকাৰৰ এক মুখ্য উচ্চাভিলাষী কাৰ্যসূচী য'ত আছে আমাৰ দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াটো। আজিকালি দেখা গৈছে যে ভাৰতত যিমান জনসংখ্যা আছে তাৰ 65% যুৱক যুৱতীবোৰ আছে, ইউথ পপুলেশ্যন 65%ৰ 65%ৰেই হ'ব। তো সেই ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতৰ টেলেণ্টটোক ডেভেলপ কৰিছে আৰু ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কনচেপ্টৰ মাধ্যমেৰে সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে, ইণ্টাৰনেটৰ অনলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি সিহঁতক টেলেণ্ট দিয়া হৈছে, ডেভেলপ কৰা হৈছে। তো দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যোগীশীলতা মন্ত্ৰালয়ে এই যে আচ্ছা এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো হ'ল এইটোৱে যে কেছলেছ ট্ৰানজেকশ্যন, গুড গভাৰ্নেন্স যাতে আনিব পাৰে অনলাইন ছাৰ্ভিচত, ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি যাতে আনিব পাৰে মানে স্বচ্ছতা কামত, আৰু ইলেক্ট্ৰনিক কেছলেছ ট্ৰানজেকশ্যন, ডিজিটেল এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু ডিজিটেল লিটাৰেচি, এইবোৰ হ'ল উদ্দেশ্য আছিল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ। আৰু আৰু আন এটা হ'ল ৰুৰেল ছেক্টৰক আৰ্বান ছেক্টৰৰ লগত কানেক্ট কৰা, লিংক কৰি দিয়া, এইটো হ'ল ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য। তো মোদী গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছিল যে ভাৰতক যদি উন্নত দেশ কৰিব লাগে, তো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ মাধ্যমেৰে অকল আৰ্বান ছেক্টৰক মানে চহৰ নগৰ এইবোৰক সশক্তি কৰিলে নহ'ব, উন্নত কৰিলে নহ'ব, আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলবিলাককো লগতে উন্নত কৰিব লাগিব। ৰুৰেল ছেক্টৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচিলিটিজবোৰ নাপায়। তো এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ মাধ্যমেৰে ৰুৰেল ছেক্টৰকো সিহঁতে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছে। তো এতিয়া আমি দেখা পাওঁ গ্ৰামাঞ্চলত মানুহে এটা গভৰ্ণমেণ্ট কাম কৰাৰ কাৰণে, অফিচিয়েল কাম কৰাৰ কাৰণে চহৰত আহিব নালাগে। তেওঁৰ ঘৰত বহিয়ে, গ্ৰামৰ ঘৰত বহিয়েই তেওঁ অনলাইন ছাৰ্ভিচটো উপলব্ধি কৰিব পাৰে, আৰু সেই অনলাইন ছাৰ্ভিচৰ মাধ্যমেৰে তেওঁৰ যিমান কাম আছে কৰি ল'ব পাৰে। তো এইটো কিমান এটা ডাঙৰ সুবিধা ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ। আচ্ছা, নেক্সট আমাৰ আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট। এইটো হ'ল দক্ষতা বিকাশ, মিনিং আৰু ইনিচিয়েটিভ। তো ইয়াত কি কৈছে যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইজ one of major ambitious programs of the BJP government, which has been launched with the main aim of empowering the youths of the country. আচ্ছা, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এইটো আমি এনেই বুজিব পাৰোঁ যে বয়সস্থ মানুহবিলাকৰ স্কিল থাকিলেও এইটো ইমান নাথাকে, আৰু থাকিলেও এইটোক ইমান ব্যৱহাৰ কৰা নাযায়। মেইনলি হ'ল ইউথছবিলাকৰ স্কিল, যিবিলাক যুৱক যুৱতীবোৰ আছে আমাৰ দেশত, more than 65% মই যিটো কৈছিলোঁ টোটেল পপুলেশ্যনৰ, সেই ইয়াং টেলেণ্ট, ইয়াং স্কিল, সেইটোক আমি জাগৰিত কৰিব লাগিব আৰু সিহঁতক কামত লগাব লাগিব। কাৰণ এটা দেশৰ উন্নতৰ বাবে যুৱক যুৱতীয়ে যি কাম কৰিব পাৰিব সেইটো বেলেগে ইমান এটা ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা মিনিষ্ট্ৰী খোলা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ, MSDE। সেইটো দিল্লীত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা মিনিষ্ট্ৰী খোলা হৈছে। ইমান ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ, ইমান ডাঙৰ এটা কাম। এই মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰে, গোটেই দেশত য'ত য'ত দৰকাৰ হয় ৰাজ্যবিলাকত তাত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউটবিলাক খোলে। যেনেকৈ আমি IITs পাওঁ, ITIs পাওঁ, IIM পাওঁ, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট আছে
তো এতিয়া স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও ইনষ্টিটিউট খোলা হৈছে। সেইটো খোলে মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ, MSDE। গোটেই চিষ্টেমটোক, এই যে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ যিমান কামবিলাক আছে সেইবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰে সেই মিনিষ্ট্ৰীয়ে। তাৰ আণ্ডাৰত ইনষ্টিটিউটবিলাক খোলা হয়। তাতে কি কৰা হয়, যেনেকৈ মই এটা উদাহৰণ দি আছোঁ, এইবিলাক MSDE কি খুলিছে, স্কিল ইণ্ডিয়া কৌশল ভাৰত প্ৰগ্ৰাম, আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। তো ইয়াত ৱেবছাইট এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। সেইটো হ'ল www.msde.gov.in। এইটো এটা ৱেবছাইট খোলা হৈছে। এই ৱেবছাইটৰ যিটো আইডিয়া আছিল খোলাৰ কাৰণে হিউজ প্ৰগ্ৰামৰ, সেইটো হ'ল যে এমপ্লয়বিলিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে আৰু প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে। এমপ্লয়বিলিটি, কাৰণ ভাৰতৰ যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম, সেইটো বহুত বছৰ ধৰি চলি আছে, একদম ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছে, এতিয়াও চলি আছে। কিন্তু সেই আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটোক যাতে মিটিগেট কৰিব পাৰে, যাতে কমাব পাৰে, আৰু প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক এনভাইৰনমেণ্ট যাতে কৰিব পাৰে, মানে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত, পাব্লিক ছেক্টৰত ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট সেইটোক যাতে প্ৰডাক্টিভ কৰিব পাৰে, সেই দুটা মেইন লক্ষ্যৰে, প্ৰধান উদ্দেশ্যৰে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কনচেপ্টটো তৈরি কৰা হৈছিল। ইয়াত এনভাইৰনমেণ্ট, আচ্ছা, the country. In India, there are almost 40 skill development courses. এই চোৱা, ভাৰতত বৰ্তমানে 40 ধৰণৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কোৰ্চ আছে। 40 ধৰণৰ কোৰ্চ আছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত ইউথছবিলাকে বিভিন্ন ছেক্টৰত স্কিল ডেভেলপ কৰি পেলাই টেলেণ্টক হাৰ্নেছ কৰি তেখেতে এণ্টাৰপ্ৰাইজ খোলে আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ হৈ যায়। মেইনলি স্পেচিয়েলি ইউথছবিলাকে বেনিফিটেড হৈছে এই স্পেচিয়েলাইজড স্কিল ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই। এইটো কোনে দিয়ে? এই মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্টে দিয়ে। এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিও আমি দেখা পাইছোঁ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। তো এতিয়া স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভটো হ'ল মডাৰ্ণ স্কিলছ ইন দ্য এৰিয়া অফ, যেনেকৈ আমি নতুন টাৰ্মছবিলাক এতিয়া শুনা পাওঁ, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, AI, বিগ এনালিটিক্স, তাৰপিছত 3D প্ৰিণ্টিং, এইবোৰ হ'ল নতুন নতুন স্কিল, একদম মডাৰ্ণ স্কিল। সেইবোৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ইউথছবিলাকক আৰু টেলেণ্ট হাৰ্নেছ কৰা হয়। 2009 কি হৈছিল, নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট পলিচি বনোৱা হৈছিল 2009। বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছিল এইটো NSDP, নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট পলিচি। সেই পলিচিৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম কৰা হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টবোৰ লোৱা হয়, প্ৰগ্ৰাম কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ MSDEৰ আণ্ডাৰত। ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ, এই অবজেক্টিভছবিলাক হ'ল কিহৰ কাৰণে সিহঁতে প্ৰগ্ৰামবোৰ কৰে পলিচিৰ আণ্ডাৰত। এক নম্বৰ হ'ল ছেটিং আপ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ স্কিলছ, IIS। যেনেকৈ আমি IIT পাওঁ, IIM পাওঁ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি, ITIs পাওঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট, এনেকৈ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আছে, ঠিক তেনেকৈ সেই MSDE যিটো মই ক'লোঁ, মিনিষ্ট্ৰি অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ, সেইটোৱে কি কৰিছে, এটা IIS বুলি ইনষ্টিটিউট খুলিছে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ স্কিলছ। একদম নতুন কনচেপ্ট এইটো, 2016 খুলিছিল কানপুৰত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত। এতিয়া যদি কোনোবা এজন ইউথে, যুৱক বা যুৱতীয়ে যদি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব বিচাৰে, তেওঁৰ টেলেণ্টটোক আৰু ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে, তেওঁ কি কৰিব লাগিব?
আজিকালিতো আৰু কেইটামান জাগাতো খুলিছে, কিন্তু প্ৰথমে তেওঁ কানপুৰত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিটো কানপুৰ চিটি, তাত IIS বুলি ইনষ্টিটিউট আছে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ স্কিলছ, 2016ত খোলা হৈছিল। সেই তাতে যায় তেওঁ তেওঁৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰে, টেলেণ্ট হাৰ্নেছ কৰিব পাৰে। 2 নম্বৰ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা, PMKVY, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা। কৌশল মানে স্কিল বা টেলেণ্ট, বিকাশ টু ডেভেলপমেণ্ট, যোজনা মানে স্কিম। তো এইটো সেই মিনিষ্ট্ৰী, এইটো এইবিলাক সৰু সৰু ইনিচিয়েটিভ, এটা এটা প্ৰজেক্ট, সেইটোৱে কি প্ৰভাইড কৰে? স্কিল চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰভাইড কৰে। ছাপ'জ এটা ইনষ্টিটিউটত ইউথছ গৈছে, গৈ স্কিল টেলেণ্ট এইবিলাক ডেভেলপ কৰিছে, কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছে, এতিয়া চাৰ্টিফিকেট পাব, সেইটো PMKVY আণ্ডাৰত দিয়া হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা যিটো পলিচি আছে বা প্ৰজেক্ট, সেইটোৰ আণ্ডাৰত তেওঁক চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰা হয়, চাৰ্টিফিকেট দিয়া হয়। 3 নম্বৰ হ'ল NAPS, মানে নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰমোশ্যন স্কিম। NAPS, নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰমোশ্যন স্কিম, এইটো 2016। এইটোৱে কি কৰে? এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ ট্ৰেইনিং প্ৰমোট কৰে। এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ মানে কি? সেইটো মই ইউনিট 1ৰ এটা কোৰ্চত, এটা ক্লাছত মই বুজাইছিলোঁ। এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হ'ল আনএমপ্লয়ড ইউথছবিলাক যিবিলাক আছে আমাৰ ভাৰতৰ, সিহঁতক ছমহীয়া বা 1 বছৰীয়া এটা ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, যিকোনো লাইনত হ'ব পাৰে। প্ৰথমে কি কৰা হয়? ইউথছবিলাকক চালি জাৰি চাই লোৱা হয় যে কোন ল'ৰাটো বা কোন ছোৱালীজনী কোনটো লাইনত তেওঁৰ দক্ষতা আছে, সেইটো হাৰ্নেছ কৰি, তেওঁৰ টেলেণ্ট কোনফালে আছে, ইণ্টাৰেষ্ট কোনফালে আছে, সেইটো হাৰ্নেছ কৰি চাই পেলাই, বুজি পেলাই তেওঁক পাৰ্টিকুলাৰলি সেইটো লাইনতে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, স্কিল ডেভেলপ কৰা হয়, টেলেণ্টটোক আৰু ডেভেলপ কৰা হয়। তাতে কি হয়? আফটাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ কোৰ্চ, মানে কমপ্লিট কোৰ্চটো কৰাৰ পিছত তেওঁ ফুল্লি স্কিল্ড হৈ যায়। তেওঁক তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেপিটেল লোন দিয়া হয়, আৰু তেওঁ সেই লোনেৰে এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলিব পাৰে, তেওঁ ছেল্ফ এমপ্লয়েড হ'ব পাৰে, আৰু তেওঁক আৰু 10টা ল'ৰা ছোৱালীক এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰে। তো এজনে 10জনক দিলে। তো এনেকৈ চবে যদি কৰে, এটা সময়ত আহিব যে আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেম একেবাৰে কমি যাব। তো সেই বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ যে প্ৰথম আমি চালোঁ, মেড ইন ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, এইবিলাক হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰজেক্টবিলাকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল এইটোৱেই যে ভাৰতৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট প্ৰব্লেমটোক যিমান পাৰে সোনকালে কম কৰা, চবেই যাতে এমপ্লয়েড হ'ব পাৰে। আৰু 2 নম্বৰ, ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, যিটোক আমি কওঁ FDI, সেইটো যাতে আমি ভাৰতত যিমান পাৰোঁ বেছিকৈ আনিব পাৰোঁ। তাতে কি হ'ব? ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো উন্নত হ'ব, যিটোক কোৱা হয় GDP, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, সেইটোৰ ৰেটটো বাঢ়িব। আচ্ছা, যি নহওক কিয়, মই 4 নম্বৰত আছোঁ। 4 নম্বৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল, সেই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ যিটো প্ৰজেক্ট লৈছিল, সেইটোৰ 4 নম্বৰ হ'ল উদ্দেশ্যটো যে ডুৱেল ছিষ্টেম অফ ট্ৰেইনিং provides an opportunity for skill development training in dual mode, that is face-to-face teaching and in industries. এতিয়া আৰু এটা পইণ্ট হ'ল সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ প্ৰজেক্টৰ, যে ডুৱেল ছিষ্টেম অফ ট্ৰেইনিং, মানে ইয়াত অনলাইন ক্লাছো হয় বা অফলাইন ক্লাছো হয়, আৰু 2 নম্বৰ লগে লগে প্ৰেক্টিকেল ক্লাছো কৰা হয়। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইনষ্টিটিউটত কোৰ্চটো কৰিলে, ক্লাছটো কৰিলে, কোৰ্চ কৰিলে, কৰি যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব বা এটা
এটা অধ্যায় বা কিবা এটা কমপ্লিট হ'ব, তেতিয়া তেওঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লৈ যোৱা হ'ব, ফেক্টৰীত লৈ যোৱা হ'ব, য'ত মেনুফেকচাৰ হৈ আছে, য'ত প্ৰডাকশ্যন চলি আছে, আৰু তাত যাই সিহঁতক প্ৰেক্টিকেলি দেখুওৱা হ'ব যে তোমালোকে যিটো ক্লাছত শিকিছা, কিতাপৰ মাধ্যমেৰে যিটো শিকিছা কোৰ্চ, সেইটো তোমালোকক প্ৰেক্টিকেলি আমি দেখাই দি আছোঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এনেকৈ প্ৰডাকশ্যন হয়, এই মেচিনবিলাকৰ নাম এইটো, এই মেচিনবিলাক এই কামৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়, এনেকৈ বস্তুবোৰ প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়। ইয়াত যিমান ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে চব তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুওৱা হয়। তো ইয়াক এইকাৰণে কোৱা হৈছে ডুৱেল মোড অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং, মানে ডুৱেল ছিষ্টেম অফ ট্ৰেইনিং। ডুৱেল কিয় কৈছে, মানে কোৰ্চটোক থিয়ৰিটিকেলি ইউথছবিলাকক শিকোৱা হ'ব আৰু প্ৰেক্টিকেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, এণ্টাৰপ্ৰাইজ, ফেক্টৰীত লৈ যাই সিহঁতক প্ৰেক্টিকেলি দেখুওৱা হ'ব কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰা, সেইকাৰণে ডুৱেল কৰা হৈছে। আৰু 5 নম্বৰ হ'ল স্পেচ বেছড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰাম। স্পেচ বেছড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিং প্ৰগ্ৰাম, SDLP. It provides vocational training facility. ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং, যেনেকৈ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ইউথছবিলাকৰ কাৰোবাৰ এটা ফালে দক্ষতা আছে, কাৰোবাৰ বেলেগ ফালে দক্ষতা আছে, তো ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং তাক দিয়া হয়। তো এই যে মই ইমান দেৰি আলোচনা কৰিলোঁ, এইবিলাক হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ, মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ, MSDE যিটো, তাৰ আণ্ডাৰত লোৱা প্ৰজেক্টৰ উদ্দেশ্য, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ এটা এটা উদ্দেশ্য মই কৰোঁ। তো দেখা গৈছে যে 2015ৰ পৰা আজিলৈকে ভাৰতে বহুত আগবাঢ়িছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টত, টেলেণ্টত বহুত আগবাঢ়িছে, আৰু মেড ইন ইণ্ডিয়া কনচেপ্টটো কাৰ্যকৰী বহুত পৰিমাণে হৈছে। এতিয়া লাষ্ট এটা কনচেপ্ট, এই ইউনিটটোৰ লাষ্ট কনচেপ্ট, এইটো হ'ল নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, NSDC, ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম। ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম মানে নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, NSDC। আচ্ছা, ইয়াত কি কৈছে? The NSDC was set up as a part of National Skill Development Mission of MSDE, Government of India, as PPP mode, মানে Public Partnership Mode. আচ্ছা, ইয়াতে আমি অলপ চাওঁ কি হয় এইটো কৰ্পৰেশ্যনটো। একদম যিটো আটাইতকৈ টপ মোষ্ট যিটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ, MSDE, যিটো মই আগতে কৈছোঁ, সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত এই কৰ্পৰেশ্যনটোক স্থাপিত কৰা হৈছে, NSDCক স্থাপিত কৰা হৈছে, মানে নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনক স্থাপিত কৰা হৈছে। এইটো কেনেকৈ স্থাপিত কৰিছে? 100% যে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ সেইটো নহয়, প্ৰাইভেট ছেক্টৰকো ইয়াত লগত লোৱা হৈছে। সেইকাৰণে কোৱা হয় পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ মোড, মানে PPP মোড। PPP, তিনিটা P, মানে প্ৰথম P হ'ল পাব্লিক, 2 নম্বৰ P হ'ল প্ৰাইভেট, আৰু 3 নম্বৰ P হ'ল পাৰ্টনাৰশ্বিপ, পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টেও কিছু পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে বিনিয়োগ কৰিছে, আৰু প্ৰাইভেট ছেক্টৰেও, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টবিলাক আছে, টাটা বিৰলা যেনেকৈ আছে, বা এইটো আমাৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক উদ্যোগপতিবিলাক আছে, সেইবিলাককো ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। তো সিহঁতে কি কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ এই ইনিচিয়েটিভটোক লগতে কাম কৰিছে, একেলগে কাম কৰিছে, আৰু কৰি এটা ডাঙৰ মিছন লৈছে, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছন লৈ পেলাই NSDCক তৈরি কৰা হৈছে। এতিয়া NSDCৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো আছিল যে স্কিল লেণ্ডস্কেপটোক ফেচিলিটেট কৰা। ভাৰতত একদম হোল কনচেপ্ট অফ স্কিল
এণ্ড টেলেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰা, এই যে কনচেপ্টটো, এটা একদম মুখ্য যিটো কনচেপ্ট, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, টেলেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কৰা, সেই কনচেপ্টটোক ফেচিলিটেট কৰা, এইটো NSDCৰ মুখ্য কাম। যিমান পাৰে সহায় কৰা আৰু ইয়াক আৰু আগবঢ়োৱা। তো NSDCৰ কনচেপ্টৰ তিনিটা পিলাৰ আছে, তিনিটা আমি উদ্দেশ্য ক'ব পাৰোঁ, যি তিনিটা উদ্দেশ্যৰ ওপৰত বেছ কৰি নিৰ্ভৰ কৰি সিহঁতে কাম কৰে, NSDCয়ে কাম কৰে। সেই তিনিটা উদ্দেশ্য হ'ল, 1 নম্বৰ যে ক্ৰিয়েটিং কোৱালিটি ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, মানে ভাৰতত ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন খোলা হ'ব, কিন্তু কোৱালিটি হ'ব লাগিব তাৰ, মানে চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ মিছনৰ যিটো অংশীদাৰী লোৱাৰ কাৰণে মুখ্য লক্ষ্যবোৰৰ এটা লক্ষ্য হ'ল যে ভাৰতত দক্ষতাৰ দৃশ্যপট সহজ কৰি তুলিব। NSDCৰ ধাৰণাটো ইয়াৰ ওপৰত আধাৰিত। প্ৰথম উদ্দেশ্য যে কোৱালিটি ভকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, য'ত কোৱালিটি ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ইউথছবিলাকক। 2 নম্বৰ হ'ল যে অনুদান আৰু সমতাৰ ৰূপত পুঁজি প্ৰদান কৰা, প্ৰভাইডিং ফাণ্ডছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ গ্ৰাণ্ট এণ্ড ইকুৱেলিটি। অনুদান আৰু সমতা, এই দুটাৰ ৰূপত, এই দুটাৰ মাধ্যমেৰে পুঁজি প্ৰদান কৰা, মানে ফাণ্ড, কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰা, ফাণ্ডিং কৰা, মানে গ্ৰাণ্ট হিচাপেও গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ইকুৱেলিটি হিচাপে যাৰ যিমান দৰকাৰ হয় সেই সমতাৰ মাধ্যমেৰেও ৰূপতো পুঁজি প্ৰদান কৰিব। আৰু 3 নম্বৰ NSDCৰ উদ্দেশ্য হৈছিল যে এনশ্বৰিং ছাষ্টেইনেবিলিটি অফ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম লাইক ইণ্ডাষ্ট্ৰি অপাৰেটেড স্কিল কাউন্সিল, মানে উদ্যোগ পৰিচালিত দক্ষতা পৰিষদৰ দৰে সমৰ্থন প্ৰণালীৰ স্থিৰতা নিশ্চিত কৰা। তাৰমানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে যাতে স্কিল কাউন্সিলবিলাকক আৰু ভালকৈ অপাৰেট কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তাক ছাপৰ্ট কৰা আৰু এইটো ছাষ্টেইন কৰা, মানে স্থিৰতা যাতে এনচিয়ৰ কৰিব লাগে, এইটো মানে ছাষ্টেইনেবিলিটি যাতে পায়, সেইটো এই তিনিটাই হ'ল উদ্দেশ্য নেশ্যনেল স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ। তো ইয়াক কৰা হৈছিল মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ আণ্ডাৰত এইটো হোৱা হৈছিল। তো এতিয়া এই মোৰ ইউনিটটো কমপ্লিট হ'ল। তো ইয়াত মই চাই যাওঁ আজিৰ ক্লাছটোত মই কি কৰিলোঁ। প্ৰথমেই তোমালোকক ক'লোঁ যে ইনোভেশ্যনৰ প্ৰকাৰ, উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ, যেনেকৈ উদ্ভাৱনৰ প্ৰকাৰ হৈছে 4টা আছিল, যে বৰ্ধিত উদ্ভাৱন মানে ইনক্ৰিমেণ্টেল ইনোভেশ্যন, 2 নম্বৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ইনোভেশ্যন মানে স্থাপত্য উদ্ভাৱন, 3 নম্বৰ হ'ল ৰেডিকেল ইনোভেশ্যন, আৰু 4 নম্বৰ হ'ল ব্যাঘাতকাৰী উদ্ভাৱন মানে ডিছৰাপটিভ ইনোভেশ্যন। তো আমি ইয়াত কি বুজাইছোঁ তোমালোকে চব বুজিব পাৰিছে মই আশা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই আহিছিলোঁ চমু টোকা মানে শ্বৰ্ট নোট, মেইনলি 3টাই শ্বৰ্ট নোট আহিব পাৰে তোমালোকৰ। এটা হ'ল মেক ইন ইণ্ডিয়া, 2 নম্বৰ হ'ল মেড ইন ইণ্ডিয়া, 3 নম্বৰ হ'ল ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। 3টাই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কনচেপ্ট বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ 2014-2015 এই 3টা ডাঙৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰজেক্ট। তাৰপিছত মই আহিছিলোঁ ডিজিটেল মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ, সেইটো এটা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাঙৰ কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ। ইয়াৰ আণ্ডাৰত ইউথছবিলাকক, যিটো আমাৰ 65% ইউথছ আছে ভাৰতত, সিহঁতক কেনেকৈ টেলেণ্ট হাৰ্নেছ কৰিব পাৰে, টেলেণ্ট
গ্ৰ' কৰিব পাৰে, সিহঁতৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰে, সেইটোক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো আজি এই ব্লক 1 ইউনিট 2 কমপ্লিট হৈ গ'ল। নেক্সট ক্লাছত মই ইউনিট 3 আৰম্ভ কৰিম। নমস্কাৰ।